Allo waa Facebook asalaamaaleykum Aji, as you guys know jaruma introduce moo ko sax waaw ma wax leen ne naka seen week I hope ne seen Thursday mu ngi neex naka weeri koor bi ma wax Ramadan Mubarak to everyone. xam naa ne Ramadan bi ndeysaan ñëwanguma bii mooy suñ first live si biir Ramadan bi comme ni ngeen ko xamee tamit Ramadan bi dañ dee mun a def nu mu tudda social issues ma paos dinañ indi social issues pour Ramadan bi every week ak nu ma ko dee waxee rek dinañ am chit chat tamit si week bi every week dinañ am chit chat on Saturday te dinañ am suñ social issues yi comme ni ñu ko dee defee Ramadan waxtaanee lu nekk nag mbiri price yeeg sëy yeeg yëpp ma paos comme ni ñu ko dee defee rek saa su nekk dafa tukki woon mu ngee doog a ñëw. So ñu war a schedule suñ first show tey dinañ fi am kan muy Fatou Badjie ñu am Badjie ñu amaat fi kan muy Mama Linguère mu nekk ñaari jigéen yu strong ñoo xam ne ñu si société bi ñu mel ni ñun rek xam nga ñun moom ndeysaan daaneel ñu du yomba ak kan suñ càmmeñ Paos tamit mu ngi dugg si Fatou Badjie nag ndeysaan tey man mooma Mama Linguère ak Paos dinañ waxtaane mbiri FGM bi ñëpp gis nañ ne mbiri FGM bi mu ngi lëmbe Facebook te bii du first time ñu waxtaanee ko te du nekk first time te du nekk last time bi comme nuñ ko waxee rek social issues la so su yu mel ni amee war nañoo mun a toog ñun ñëpp and I'm so happy I'm glad ne am nañ fi góor boo xam ne tamit tey mu fi pour waxtaan ak ñun yan it ma xam nga the association of comment cats yan it mun ngeen a tii si commenté kaay bi ngeen comment ko fa ma bàyyi leen nag ma indiwaale nu mu tudda f dugg ma ne ko tey moom ma ñoo dégg suma ñaari xam nga man dama leen dee wax ne nu mu tudda f Badjie ak Mama Linguère dafa nekk jigéen ñoo xam ne man dama leen nawloo si society naw laa leen naw boo xam ne sakatuma f ay waay sàmba gis nga man su duggee rek man xoolal dégguloo xoolal lii waay bàyyi di ma def lii f yow saa yu ñëwee si plateforme ma gën laa bëgga ma dalal la nag wax la ne welcome to Adjie's Corner yow duma la welcome sax fi yaa fi moom ma bàyyi la nga nuyu gaay yi waaye Paos ak Mama préparé pour dugg si baax na jërëjëf asalaamaaleykum seetaankat yi ñu ngi leen di nuyu Adji naka nga def kontaan naa pour ñëw tey moom nekkuma 100% dama xaw am boppa bu metti waaw waaye daal yow soo ootee foog ma ñëw ba pare tamit about FGM la so képp ku ma xam na ne you know si loolu lay yëngu wax naa ko fi over and over again ñëw naa fii nii waxtaan about FGM te right now debate baa ngi métti Banjul there is a lot of misconception about FGM whether circumcision la whether FGM la wax bi daal bari na trop biir Banjul and nekk na loo xam ne trigger na a lot of us ñi nga xam ne survivors leen xam naa rek suñ waxtaanee hopefully dinañ understandante te tamit dinañ jàng from each other so maa ngi wax ne rek ngeen dégloo ñoo xel bañ ñoo dégloo xool tamit parce que lii dafa nekk loo xam ne dafa sensitive duñ fi wax dara loo xam ne dina disrespect anyone so yéen tamit ngeen try rek kenn bu mu fi wax loo xam ne tamit dina ñu disrespect so yeah I'm happy to be here Adji man moom ndeysaan man maa la ne dalal parce que man xam nga man wax naa ne man suma xeex man suma woo man maa ko dee xeexal boppam ma wax naa ne plateforme bi kenn moomu fii nga wax fi loo xam ne waruloo ko wax disrespect doo gisati doo déggati yow de danga xoola feneen nga ko gisee ñu la wax ne démba lii leen wax man like I always tell them I don't hesitate to block people like you either communicate with respect because comme ni nga ko waxee rek tey waxtaan nañu fi teg te mënuloo ñëw ay jigéen toog sakatuma ñetti jigéen nga ñëw di woo waxi ñaaka fayda waxi ñaaka yar bu ko fi nekk si jël suy soo bi man nga man yooyu moom bu si sax soona comme ni nga ko waxee rek mbiri FGM bi jana torop comme again nu ma ko waxee nekkul loo xam ne mooy first time pour ñu toog fii waxtaanee ko waxtaanee woon nañ ko te dinañ ko waxtaanee comme nu ma ko wax social issue la so ñun dañ fi nekk pour di waxal askan bi because tey comme ni nga ko am na victimes yu bari ñoo xam ne tey bëgg nañoo wax mënuñoo wax xëy na tey ñun na yàlla may plateforme wala fu ñu mun a toog ñu wala fit bi pour ñu mun a toog waxtaan am na ñoo xam ne tey ñu ngi góotulu lu bari si biir FGM bi mënuñ ko waxee comme ni nga ko waxee lii xew mu leen a traumatise te mënuñ ci dara ma jéem a indi Paos mu ngi wax seen ma request man Paos ma Paos non Paos du ma ko dee understand Paos utal beneen téléphone de defut aat de xëy na moom mën na laa seen request sax Paos seen a request use as a page bi I don't even know
what's wrong Papa dafa ñëw nekk si imam tey si biir show bi wala lan la boy xam nga li xew to be honest Paus mama contact me you know what I think that we need to talk about this because mom mu ngi woon on holiday and he was like we need to talk about this issue ñu indi ko waat and talk about it I was like okay man to be honest how much tamit lu doon go on because man moom maa ngi on at this corner page bi after si la ma jéem a explain and he is super happy that he's gonna be joining us the ladies ba pare comme dama di firnde yii su waree am daf dee important tamit ñu am fi góor boo xam ne moom it mun nañu join ñu waxtaanee issue yu mel nii Paus affaire si mu ngi càng de dafa mel ni Paus dafa umbu tey de yow da nga lii rek man maa ñëw moo tax Paus yow dafa mel ni daf la coup d'état si plateforme Paus génn si laaj dugal duñ dee juboo daf maa ñëw wax waxi ñaareel la yu kenn xamul waaw daf la fi ñëw Thiès tamit parce que moom bàyyut kenn ñëw wax waxi ñaareel waaw maama moom ndeysaan mu def doon nelaw man xam maama foog loo dañ ko jox nelawaat maama mbaa oot bee ko téewu tey waaw xam naa dañ ko jox nelawaat rek bu saaraan dem na oot bi la de aji tey oot bi dafa saf de nga man suma maas yi mënuñ ci xam lu bari parce I know right ñun duñoo demantee or bi dafa aaw nii ñu aaw nii ori benn boy mu ne aji I love your honesty ma ne ko léegi loo bëgg ma ñëw toog si askan bi ne dama dee or te or ma waaw de loolu mag du ko def déedéet kay boobu fenn Paus dugal nga génnati ma jël la balaa gaay di ñëw yow nga commencé ngum man maa yow ñu xaaral ngum ma Paus moom mu ngi jalgati ma may la plateforme bi yow nga waxangum loo bëgg ma wax yow wax ma loo bëgg ma wax yow tey yaa ngi nii wax nga ne tey am nga lu la naxari because da nga gis lu la naxari si mbiri FGM bi te gis naa sa TikTok bi tamit ne yaa ngi ko faa jéem a faram fànca di expliquer na nit ñi te yow du tey nekkul ne moo nekk bés boo xam ne lii dafa jar rek nga génn di wax because yow yàgg nga di wax as FGM victime expliquer na nit ñi naka la traumatise naka la sonale as a person sa néegi sëy and everything so dama bëggoon pour nga jëlee foofu noonu pour expliquer nit ñi because gis naa ne sax TikTok bi yaa ngi expliquer nit ñi type 1 bi type 2 type 3 ba type 4 because nit ñi dañoo wax ne ñu ngi different jaxase FGM bi sax ak circumcision so pour nga breakal ñu loolu down before the rest of them come in waaw baax na jërëjëf aji I think loolu dafa important as terminology bi dafa important because Gambia ñoom ñu ne ñun amuñ FGM ñëpp a lot of ñoo xam ne ñu ngi fight for FGM pour ñu lifin ko pour ñu repeal ban bi ñoom ñu ngi wax ne ñun amuñ FGM Banjul ñun lifin lañ am circumcision lañ am waaye soo demee nga seet ñoom lan la noo ooyee circumcision loolu is part of FGM parce que loolu moo nekk type 1A FGM wala type 4 parce que type 1 bi definition bi official definition bi si WHO moo nekk comme su fekkee ne génnee nga tuuti si clitoris si jigéen nga génnee fa tuuti moo nekk si lu mel ni prépuce lañ ko dee ooyee comme dafa mel ni foreskin la waaye tuuti nga see génnee wala nga génnee ko yëpp mooy type 1 so ñoom seen circumcision bi mooy doo génnee yëpp waaye tuuti nga see génnee ñoom loolu la ñoo wax mooy circumcision kon xam nga ne loolu mu ngi si biir definition yi FGM then type 2 bi official definition bi from WHO hello Paus allo man waaw léegi type 2 bi moo nekka comme soo génnee si kaw clitoris bi soo ko dogee ida da nga dog yëpp wala da nga génnee tuuti den nga ñëw génnee waat ina lipsi xaw ma lipsi naka lañ ko dee ooyee si olof waaye moo nekka like si female genitalia bi dafa am ñaari boor xam nga dafa am flaps yu nekk si biir ak flaps yu nekk si biti léegi flaps yu nekk si biir ngeen baalal ma nag because foog ñu explain ko pour ngeen mun a understand tamit ñun a lot dañ dee am kersa su ñoo explain you know sensitive wax yi ni dañ si dee am kersa waaye jàngale tam soo ko def foog nga faram-fàcce waaw so ina lips yi nii dañ ko dee génnee waale suñ génnee si kaw clitoris dañ dee génnee waale tamit ina lips yi am na ñoo xam ne dañoo génnee yëpp am na ñoo xam ne dañoo génnee som loolu lañ wax mooy type 2 léegi type 3 nag moo nekk comme soo génnee clitoris bi nga génnee ina 1 bi tamit nga ñëw ñaw outer 1 bi nekk si biti
ki nga ñaw ko am na ñoo xam ne ñoom duñ ko dee ñaw am na ñoo xam ne mun nañoo bàyyi clitoris bi sax duñ ko laal sax waaye dinañ ñaw ñaari boori wala ñu ñëw jël dara dugal ko si yow suñ la xarafale ñu am na lu ñoo def dugal ko si sa biir pour sooy suñ laa faj comme like sooy wér nga xiil ak loolu noonu bu ko defee loolu daf la dee ñëw fata nga gis ne a lot of jigéen suñ leen jébalee seen first night si dañ dee am pour delluwaat si ngan simba bi koo xam ne moo leen dee dugal xarafatkat yi ñu delloo leen waat foofu noonu ñu génnee fata boobu noonu xam naa yéen ñëpp ñun ñëpp dégg nañ loolu noonu many times so type 4 bi moo nekk any other thing loo xam ne def nga ko si jigéen cëram te fekk is not done for a medical reason so soo ñëwee nga jël am na ñoo xam ne si dëkk yoo xam ne dañ dee prick am na ñoo xam ne dañ dee laka cëri jigéen am na ñoo xam ne ñoom dañ fa dee def comme noo dee bonee sa noppa bi noonu lañ dee bonee foofu tam def fa any like jewelry si so any other thing loo xam ne def nga ko change nga melokaani jigéen si ciram te fekk defuloo ko for health reasons loolu mooy type 4 so dangay gis ne loolu daf bari na fii nii a lot fii nii dañ ko fi dee def si west bi waaye adults yee dee dem opt out pour def loolu noonu waaye type 3 bi nit ñi dee wax ne waa ñun amuñ FGM circumcision lañ am ñoomi neen dañ dee nangu ne fata bi am na Banjul te ñoomi neen a lot of times aji góor ñi lam dee nekka ngeen jégal ma waaye góor ñooñu noonu aji ñu bari duñ dee xam cëri jigéen sa nu mel ñun ñu bari xamuñ lan mooy normal female anatomy bi a lot of us don't know how it looks because yow li nga am rek moom nga dee foog na mooy normal until nga dem nga lijjanti nga read nga seet nga gis pictures wala nit ne la man suma bos nii la mel yow nga ne ko suma bos nii la mel si nga dee xam ne yow sa bos actually normalut dëgga la cëri jigéen yëpp dafa different comme cëri góor tamit num different comme doomi aadama si boppam num different waaye ñun ñëpp am nañ clitoris ñun ñëpp am nañ inner lips yi judduwaale nañoo yooyu noonu ak outer lips yi most likely xëj na mun na am na exceptions waaye that is noonu la female anatomy bi noonu la ñëwee right so waaye dangaa gis ne ñu bari si ñun doo dee xam sax ne yow sa bos normalu ba ngay war a wusin nga dem lopitaan ñu inspect la ñu ne la yow am nga FGM yow amuloo clitoris wala yow amuloo inner lips si nga dee doog a xam yaa ngi gis ñun ñu bari fii ñëw nañ si out bi buñ ñu doon jébal fii nii like mënuñoo am any intimacy ak suñ jëkkër because of lan dañ ñu fata soo demee lopitaan in those days lañ la dee wax like ñoom gisuñ lan moo abnormal si yow gisuñ dara si yow parce que ñoo tubaab bi at that time xamuñ ko ñun ñoo ko xam ñoom xamuñ ko because ñoom dañ la xool nii rek gisuñ dara because doo dee gis su fekkee ñawuñ la doo dee gis fata bu dee fata boo xam ne la dañ ko dugal sa biir boobu doo ko dee gis ak sa bët yaa ngi gis soo nekkee Banjul on your wedding night si boppam lañ dee expect ne yow danga war a dem ñu ibi la si ngan simba bi imaginal aji yow sa first night danga war a enjoy intimacy ak sa jëkkër loolu diine bi si boppam ak right jigéen la pour nga am pleasure nga enjoy pleasure ak sa jëkkër waaye yow bés boo waree dem tëddante normally pour nga am sa first day encounter ak góor dafa métti in general waaye nag buñ fekkee ne dañ la fata loolu double the pain lam dee nekk if not triple the pain parce que dangaa dem ñu am ngan simba bi am pour jël riisa ibi ko on that day wala somehow somewhere ñoom ñoo xam naka lañ dee def yenay ñu ibi la on that day man am na mbokk ñu bari ñu ma xam suma cousin si ñi nga xam ne yóbbu nañ leen on the first night buñ war a jëflandee seen jëkkër yi duñ dee mën a def dañ dee am pour yóbbu xaar la si métti imagine nga jël lan seet xooti xaar skini nit nga ne ko bés boobu si boppam mu dem mu tëddantee jëkkëram bés boobu imagine loolu rek fekk yaa ngi am gaañu just ñu xalaat impact bi rek maa ngi mu foo waaye yaa ngi am gaañu góor bi su fekkee ne moom itamit mu ngi am any sort of open sore si private am ñaar yooyu noonu buñ demee ñu najalante li fi nantewu leen transfert tewu leen feebar already infection mun naa am foofu noonu kii génnee loolu métit boobu noonu man duma dee mën a comprehend lan mooy tax in the name of what in the name of culture in the name of deen pour nga jël nit métital ko loolu benn culture warut ko accept en benn diin lifinut ko tamit recommendut pour nga toroxal jigéen recommendut pour nga métital jigéen parce que loolu métit la en am na ñu bari aji ñoo xam ne dañ fa dee man suma cousin biñ doon dugaleen ñun ñu ngi like 5 to 6 years old kooku 3 days later dafa gaañu bim
gaañoo lan la ñuy wax ñu ne dooma yee ko lekka dooma yi dañ bugg a julli that's what they make us to believe ne dooma yi dañ bugg a julli waaye du woon loolu dafa bleed man dama dem laajte ma ne leen lan la xew exactly ñu ne ma daf doon bleed di bleeding bi bañ a stop and loolu am na condition yoo xam ne am na nit ñoo xam ne ñoom dañ am condition boobu bi nga xam ne soo dooree di bleed du dee mën a stop mooy homophage dañ dee am loolu daf dee nekk di dem bleeding bi doo ko dee mën a stop xam nga because keroog ñu ngi doon am benn programme docteur baa ngi doon explain mu ne because of si sa cër la nekka normally soo amee condition boobu dañ war a compress like dañ war a compress fekkee ne gaañu la sa loxo bi dañ ko war a jël bës ko compress ko stop bleeding bi waaye loo xam ne mu ngi si sa cër naka ngaa jëlee pression nga aat ko si loolu du dee mën a am soo ñeneen yi foofu lañ dee jaar dee yaa ngee gis xam naa ne gestu wuñ ko waaye we know about a lot of jigéen ñoo xam ne ñu ngee wasin ñu ngee dee si lopitaan bi xam nga te loolu noonu tamit wala ñu ngee dem di wasin ñu ne dañ need blood because blood bu génn dafa bëri loolu yëpp am sure suñ gestoo ñu def some research dinañ ko mën a correlate with FGM waaye because of dafa nekk aada boo xam ne dafa sax si suñ biir we don't want to accept that so xaaral ma em fii nii hello Mawa hello welcome maa ngi leen a déglu man weeri koor moom man damay caalit rek Mawa yow weer bi or bi daf la tiire tey Mawa di ngoon laa ko send voice message Mawa mun ta reply send di weeri koor man du may tal téléphone weeri koor de man daal man weeri koor daal man bokkut si I don't know bokkut daal si suma kii yi daal bàyyi leen ma rek man maa la ëpp énergie yéen tey moom maa la ëpp énergie Mama ma wax la ne welcome back to Adjie's Corner comme ni ma ko waxee fii ñu ñëpp suñ kër la c'est topic yu mel nii dama dee proud pour am leen yow yaa F wax naa ko fi sa gannaaw ne man yéen ñaar si biir society buñ nekk nii man dama leen naw te di leen dee naw la all the time because da ngeen nekk jigéen yoo xam ne tey am na yoo xam ne sa Adji du ko wax wala ñemewu ko wala du mu ko waaj a wax sax comme Mama maa la doon wax di all the time ma bugg a wax dara safi rek few weeks ago ma gis nga bind ko rek I sent a screenshot to Safi and said yes she did it for us and she was like wow yeah feminist bi wax na so those are times that yoo xam ne man mi suma ba dama dee mun a toog ne oh you know what Mama and F would do the job regardless of me doing something similar to what you guys are doing te jàmbaar ngeen tey bés ni ki tey ñu war fi toog mun a waxtaane lii ma may la yow it nga nuyu askan bi den ñu dem si PAOs ladies first thank you Adji di nuyu suma càmmeñ PAOs di nuyu Fatou nga xam ne moom macha allah depuis bi xeexi jigéen moom foo ko ci woo mu ñëw taxaw ànd seeg ñun macha allah and the way that she articulates herself ak ni moo mun a explainer fanaa nit koo xam ne rek xëj na kooku bugut a dégg wala dëgër na xol rek mooy ñàkk a déglu waxam mu dugg si xolam maa ngi leen doon déglu lu yàgga wax dëgg neex yàlla and Fatou moom macha allah ni muy waxee rek man dafa am benn eloquence boo xam ne is just amazing and definitely ñu ne wax sa mbaaxu li ñuy wax sa mbaaxu morom du yaaxa si sa mbaax dara te moom wax dëgg neex yàlla bless na ko with that eloquence yàlla bless na ko with that you know ba nga xam ne bu waxee daal man dafay sedda suma xol maa ngi lay nuyu yow tamit Adji di la wax ne yow tamit jërëjëf gis nañ sa taxawaay definitely yombut nag parce que ñun moom kuy ànd ak ñun sa wala di associé te ñun di nga sonna parce que suñ ñuy saagaale la yaa nga demat buñ la na gal la ma ne ko ñoo bokkal yi suñ ñuy saagaale la man nag ngeen jégal ma rek gis ngeen dama tëdda rek xaw a jinkoo tuuti after ma gis sa call bi gis le fini PAOs bi ma jóg ne xeexeexee man moom tey moom mooy loolu waaye Nubian Queen yow du ma la faale man si caalit laa dikka dama soona man accept naa ko I own it waaye definitely tey li ñuy waxtaane Adji dafa am solo ni ko Fatou waxee it's a shame on Gambia tey pour ñu gis di regression bi nga xam ne mooy xew gis tamit ay góor yoo xam ne amuñ benn itte àdduna amuñ benn soxla si kaw suufi Gambia gis nañ problème yi nekk Gambia xiif bi gis nañ problème yi prices yi di rise nii global economy bi sax moo am problème ak ñuy waxangum gis nañ Palestine gis nañ Gaza gis nañ yëpp nit ki buy oote nag d'islam di oote diine fana sa moromi julit yi ñuy rey Palestine war na la doy
xalaat doy la ñaan doy la reflection ñun when you bring it closer to home suñ xale yaa ngi ni si kaw tali yi nga leen a gis ñu mel ni ay zombie boo demee Gambia romba xale yi man suma xol bi dafa fees a fees be dafa mel ni suma ay doom lañ wala suma ay raka doo xam nooy def Supreme Islamic Council waxu ci Supreme Islamic Council gis na corruption bi waxu si ferry bi rek last lefin mu nga na la few days ago cang si biir géej bi nit ñi nekk si biir ndox bi Supreme Islamic Council waxu si ñu gis ñàkk faju bi nekk si biir àdduna si biir Gambia Supreme Islamic Council waxu si lépp loo xam ne rek moo métti Gambia ni ñu ngi koy gis ñoom Supreme Islamic Council te dooleen ci dégg ñu yey si wala ñu yàbbi si moo tax nag seen fascination with FGM mu jaaxal ñu bari mu jaaxal nag ñu bari parce que yow góor mënuloo toog jigéen ne la man de li ma go through loolu type 2 la wala type 3 wala type 4 lii ak lii complications yi laa si jëlee nga ne ko loolu man faalewuma ko damay continuer man di advocate pour ñu continuer di ko def yeneen xaleel yeneen jigéen sa morom ñu magaalee trauma boobu magaalee sonna ak coono boobu noonu it's almost like maa ngi koy wax ma ne leen seetaanoon nañ fi biñ demee xam nga ñun always Gambien ni dañ mun a seetaanoon nañ fi biñ demee ñu ne xale yi sol hijab boobu noonu muur seen kanam yëpp niqaab bi nañ leen bàyyi ñu dem si Christian school si ñooñu ne leen seen uniforme àndutali ñu yóbbu ñooñu koot ñun ñëpp gisoon nañ ko fi ñun ñëpp ñuy seetaan parce que duñu Christian dégg nga ñu toogaat and that's what we do ñu toogaat fi mu nekk ni ñu ñëw si FGM whilst they talking about FGM the same imam toog na mu ne 13-year-old am na choice bu ñëwee si moom ne ko maye ma moom dina ko maye wow and we're still watching that we are watching the Islamization of our country the radicalization of our country te loolu fuñ ko mos di gis rek si kaw àdduna lim dee jur jaama du fa dee nekka du dee end up in peace so loolu moo gën a tax ñun Gambien yëpp lii du affaire yi ñun féministe wala ñun fiiw xëj na ñu ne waaw jigéen yim affect rek or whatever this is about ñu jóg fi mu nekk nii taxaw ne ñii dañ leen war a stop ñii amuñ benn su fekkee ne ñoom seen existence mooy pour fight FGM mooy pour nekk occupy seen bopp si FGM di oote conférence si FGM experts yi sa ñëw ñoo xam ne dañ jàng seen xam-xam màcc si li ñoo wax nga ne ñooñu ñëpp seen kàddu yow ñoolu yëpp faalewuloo ko dangaa génne sa fatwa taxaw di wax ay waxu yu kenn xamul definitely it shows a lack of regard for women it shows society fiñ teg jigéen am soo gisee ma ne la society boo gis fonkuñ jigéen du dem parce que góor ak jigéen ñooy ànda développe réew jigéen mooy ànda moo tax dañuy wax toujours ne jigéen moom mooy sàmma njaboot mooy sàmma society boo jàngalee benn jigéen sax jàngal nga sa whole community because jigéen boobu noonu di multiplying effect moo tax ñuy wax loolu so ñun suñ toogee tey ba gis suñ islamic clerics yi nii so called islamic clerics yi ñu ko sañ a wax ñu nekk si liñ nekk nii di sideline man li ma ci gën a métti nag li ma ci gën a métti mooy di sideline the stories of women Gambian women that are coming out and telling you yow yaa ngi wax ne female genital mutilation amu fi loolu moo am Gambia loolu la ñuy def suñ xale yi texte di leen fata explain na ko fi léegi nii nga dem di say man I am talking from koo xam ne dama ko xam personal experience bés buñ ko war a yóbbu ñu gunge ko pour ñu dem si ngang sin baa bi ñu génnee fata boobu imagine riisa lañ dee jël dugal ko si biir jigéen riisa dugal ko si biir jigéen xar ko deret boobu ak métit boobu ñu demaat ne ko soo demutee tidda ak sa jëkkër léegi nii mun naa fataat mu demaat métit upon métit for what for harmful traditional practices yoo xam ne suñ maam yi dañ daan sol ay ngemba ay lefin naka lañ tudda di dëkka si lefin yi banque bu ngeeg yooyu ñu dem ba technology develop ba àdduna develop ñuy sampa ak bricks because xam nañ ne bu ngelaw ñëwee fuuf ko néeg yooyu daanu kon bu ñu yàlla mayee xam-xam ba ñuy xalaat ba ñuy mun a innovate war nañuy xalaati tamit ne bu fekkee ne sa benn nit moo ci doon loru kon lii du practice boo xam ne war nañ koo teg suñ jigéen ñi ma bàyyi Paos mu dugga si after ñu continuer
Pause balaa maa dem si yow maama wax naa loo xam ne am na solo torop comme tey man mi jigéen ma toog fi tey man mun naa wax ne man duma FGM victime but at the end of the day man mi jigéen war naa mun a xam kanami jigéen wan num sensitive ba nga xam ne ñu war laa mun a may jëkkër léegi fekk la yaa fekk la ndaw rek dafa métti comme nu mu ko waxee war a teppi foofu noonu dem joxaat la jëkkër ne la teddool ko léegi like I just feel like ne maama comme yow ni nga ko waxee man ni ma ko file moo ne ko comme ñun yërmande bu ñu war a am moom lañ ko si jigéen moom lañ amul si jigéen ñu nekk an paa yi noonu lañ toog góor yi loolu lañ toog woon ñu ne ñoom amuñu respect pour jigéen amuñu regard pour jigéen ñoom daal jigéen is an object boo xam ne dañ ko war a use sexually and to reproduce pour ñu julal leen ay doom jigéen boobu sa waruta am any sort of sexual pleasure ba pare jigéen boobu da nga ko war a def like an object nga treat ko nu mu la neexee loolu lañ ñu woon bu ko defee xale boo xam ne juddu nga si loolu nga màggee si loolu yow xale bu góor nga toppa ñi ñoom niñ mel yow doo fonka jigéen joo cëral jigéen te islam bu ñoo oo ñoom di ko jaamu daf ne jigéen ñetti yoon daf ne cëral jigéen daf ne you are the best amongst you are those who are best to their partners to their wives loolu la islam bi ñuy toppa ni di wax waaye soo waxee ñun sax tey islam sax dafa ne nit ki waruloo koo gis sax rek nii man gis nga ma def suma cheveux aji man damaa jóg 4 am di naafila di julli damaa jóg li maa def guddi duma ko wax nit parce que du soxla kenn suma diggante yàlla la islam si xoli nit la war a nekk warta nekk si jëmi nit nga ko wone te dunduloo ko waaye dangaa gis sañu toog toppaan la doo jullit because yaa ngi against loo xam ne dafa gaañ jigéen ñu laa wax ñoom ñu ekkati seen gémmiñ di la ko te alxuraan sa ne leen ne dafa am koo xam ne daf daan naan sàngara di def lu bon bés bu mu tuubee def benn lu baax la ko yàlla dugal arjana ngir lan jëf jooju kon yàlla xoola yërmaange la am yàlla ñoom duñ yàlla mënuñoo jël place yàlla mënuñoo bokkaale yàlla mënuñoo nekk yàlla mënuñoo wax place yàlla kon nit sa war nga di mandu si nit ba nga xam ne boo àndutee sa ak li moo wax bu ko jël di ko saaga wala jël ay wax di ko wax moo tax man mënuma leen a respect ñoom as islamic leaders bu fekkee ne yow li nga oote si sa boppa ne yow julit nga taxaw ne FGM activiste yi nii lañ mel duñu sax ay julit lii ak lii te xamaluloo leen gisuloo leen dëkkuloo ak ñoom mënuloo leen a sernde dara si kaw suuf kon war nga mandu islam si boppam dafa indi mandu te imam yi di wax fi mu nekk ni Quran bi dañ ko transliterate soo bëggee aji nga toog weeri koor bi bés bu nekk nga read 4-5 pages balaa weeri koor bi di jeex nga wàccee alxuraan comme ñëpp understand ko comme ñëpp xam li alxuraan wax kon xanaa technologie gën na yombal li nga xam ne mooy ñëpp mun a xam seen diin soo kenn mënatut a jóg di nax kenn si kaw si fii nii xanaa kum neex moo tax nag mënuñoo jël ñoom si luñ nekk nii ne diine la parce que du diine daf leen na ñu mandu diine daf leen ne luy gaañ doom aadama nit ki daf ko war a moytu diine daf leen ne fonkaleen jigéen yéen mi nga xam ne yéen góor yi yéen mi bees yéen mi nga xam ne yéenaay ñi gën si góor yi yéenaay ñi fonka seen jigéen yi naka ngay fonk jigéen bu fekkee ne li ko métti su fekkee ne li ko métti yow si loolu nga taxaw ne nañ ko continuer di ko def mu ko métti kon yow fonkuloo jigéen maama li nga wax am na solo trop tey mboolem koo xam ne góor nga war a déglu lii bu dee yow amuloo xali lifin concret lii laalu la yow doo nit paos ñu nekk suñu kilifa nag tey ma jox kilifa gi moom mu jëlee ko foofu kilifa gi ef mi moom mu ne bu ko ñaay jabar ef ma toog foofu di xaar rek sérieux do di ma sa problème mama taka ñaari jabar ati moom bam yàggee di wax taka ñaari jabar ba léegi te dara xewul yow doo yëngu yow doo mos a yëngu si foofu yow toogal ñii wax jabar di ko takat ñoom duñuy wàcc dañuy def non mama dafa am fi wuja moo tax woo ñëw pare waaw yow yàgg naa dégg loolu non kan mu ngi ñëw yéen ñëpp ay ñëw njëkkee yéen ñëpp yéen jigéen ñi sel ngeen a àndal waaye dee leen a hydrate nag gis ngeen ma man damay hydrate rek billahi yow waaw dee leen a hydrate parce que mënu leen a boole mbir mi ak mer ñi ku leen toppa moom ñu stress la bu leen ko nangu tey dama stress de tey dama am bopp bu métti man maa la gën a stress dama am lu ma métti bi ma gisee fatwa bi ni but after ma ne definitely ñi bu leen aaxi xale yi rek toppee bu leen aaxi jigéen ñi rek toppee wallahi dinañ ko gis sax ñun balaa ñuy wax xam nga jarut métti na
Why we are expecting ne ñun suñ parliament dinañ nekk ay nit. We are expecting ne parliament boobu sax buñ nekkut ay nit bu demee si président bi moom dina nekk nit parce que moom jur na ay doomu jigéen moom am na ay jabar. So ñu ngi xaar dafa am a lot of checks and balances yoo xam ne dañ ko expect pour mu dox si système bi. So moo tax man tey bi ma gisee seen fatwa jaaxlewu ma parce que ñun suñ dëkk du Islamic State. Why suñ dëkk du Islamic State. Mama, it's not Islamic State. Why xam nga lii is a lot to do with patriarchy comme li nga wax na rek tey man li tax ma gën a sad pa us naa la may nga dugg waaye li tax ma gën a sad I felt musuma feel numb like xeex naa façon xeex bu nekk waaye tey I just felt like ne suma voice dañ ko jël ñu silence ko because come as I said man maa dunda lii like this is my story lii mooy suma reality ma wax la ko yow as kilifa diina yow as suma brother yow as suma uncle you were saying to me ne yow li nga wax nii du dëgga like I'm thinking lolu is about power lolu legi jaay doole moo nekk di am and when you look at how the parliament is constituted nga xool ñaata jigéen ñaata góor a fa nekk góor yi rek nga gis ñuy wax si lii like all the people that are fighting ñi nga xam ne duga nañ sax amuñ ñoom amuñ benn impact ñoom nekkuñ sax di xuloo si lii góor ñi ñoo nekk di xeex ñi di ñu xeex tam si kaw loolu si nga dee xam ne lii affaire yi jaay doole la lii affaire yi it's about power and control kan moo amee doole bi right now ak kan moo ko nekk di control ak système boo xam ne daf dee xam naka la patriarchy why they don't have the power society they don't have the power gis nga tey ñoom xam nañ ne mënuñ ñoo silence but that's the first time suma personal lifin laa wax ni that's how I felt because maa ngi toog di xalaat ne like who are these people yéen ay ñan ba war maa wax man lan naa dunda yéen ay ñan ba war maa decidal man naka la suma anatomy war a mel naka la suma cër wala mel yéen ay ñan pour wax ma fan la suma bànneex war a am because at the end of the day ñu bari ñu dee argue it's not about deen lii nekkut even about religion de ñii lu ñoo wax ni yëpp nekkut about Islam de and this is why naka la ñoo contrôler jigéen fu mu em ñu emale ko foofu noonu because ñoom dañ wax ne jigéen sooy am enjoyment dafa war a am apa and a lot of men say that dafa war a am fu moo em su emutee fu moo em danga daw di toppa góor imagine like yow yaay kan ba war a wax yow yàlla mu ne ñun ñëpp equally soo seetee sax si sëy góor dafa war a enjoy jigéen wa enjoy loolu moom ñun ñëpp lam ko may léegi yow yaay ban doomi aadama pour wax ne déedéet yow sa enjoyment fii la war a em parce que su emutee fii dangaa dem it just shows like mentality and this dafa gën a wane ne there's so much work to be done because even National Assembly members yi maama ñii ni nit leen ñoo xam ne si benn society bi leen jógee ko comme li nga wax ne rek su fekkee ne ñun we look up to these religious leaders ñi nga xam ne ñu ngi sol i xaftaan yu mag ñun ñooñ lañ foog ne ñooñ ñooy ideal ñun ñoo xam ne am nañ authority pour wax about diin loolu lan la moo def si society lan la moo woon suñ xale góor yi ëllëga si biir loolu moo tax like ñu dee saaga nit ñi nii si internet bi yow yaa war a nekk borom kër te góor nga yow yaa war a elif dañ la war a respect how is anybody going to respect you su fekkee ne yow respect loo sa boppa in the first place if you were seen on social media su maama bindee nga saaga ko nga dugga si biir man bañ toog ñu ne ma dama war a ibi suma wàccee suma malaan bi won leen lana fa nekk balaa ñoo even am a conversation like who do you think you are pour nga wax man loolu yow yaay kan ana yow fuñ la yaree like yow toog ana ñoom seen yar la wone ñoom seen yar la wone seen behavior la wone xam nga Fatou man yenay soo gisee duma ko dee jël personal nit ñi toppaan ma yow moom you have a thick skin it's not about thick skin because dafa am ñoo xam ne buñ la saagee seen boppa lañ saaga la ñuy saaga si yow mu ngi seen ndey at the end of the day man that's how I see it am la ñoo wax si yow di la ko tuumal wala di la ko wax si wax bu ñaaw seen kër la jógee ñoom ñoo ko xam moo tax ñu koy wax yow mi ko xamut yow doo ko wax yow mi ko xamut yow musuloo ko génne sa gémmiñ parce que xamuloo ko so man moo tax ñeneen ñi seen bopp rek la ñoo wone si seen saaga si seen ignorance si seen li ñuy def nii moo tax man duma leen dee faale I don't give them the oxygen I don't care what they have to say about anything because man dundaluñ ma at the end of the day lu ñuy wax du suma reality faale wu ma leen so moo tax man I can look at these things sometimes lu métti I can move on from it or I can just ignore it because dama dee xalaat ne this is not my reality number one number two la ñoo saaga si man like I said seen ndey yi moom la gën a jekka because seen ndey yee ko ñu ngi ko amee comme man
te dafa wone rek ñoom seen upbringing parce que góor boo xam ne yow bu fekkee ne yow yaruñ la yow ba nga yow cëri jigéen nga mun koo saaga góor buy saaga cëri jigéen sax at the end of the day yow te yow sa ndey jur la fam la war a juree dafa wone yow fi nga jógee so man moo tax man seen yii du may saf because ñoom Saga seen bisa du ñoom problem lañ bi wone de. Saga bisa is not the issue. The issue is the audacity. Man su doon jigéen moo am jigéen moo doon ñëw. We need allies. Xam nañ ne nekkuñ di génnee góor ñi. We need men to talk about this. Duñ mën a xeex lii ne ñu ne neen. Need nañ allies yi waaye the audacity pour yow nga di comme like nga ndax la discredit man lu ma wax. Loolu daf ma di hit hard because like at the end of the day what is there for me to gain pour ñëw génne yow lii dafa is a sensitive thing soo gisee ñun xeex bi mu ngi métti nii because a lot of women are not brave enough pour ñu génne si wax ne lii moo ma dal like ñu wax ne yaa ngi génne sa sutura yaa ngi xaññi sa you know you shouldn't even talk about cëri jigéen even that alone is a taboo subject xam nga so loolu moo tax bi so yow soo waree génne am courage bi génne wax ne man lii moo ma dal like the least you can do is to either acknowledge it, empathize, wala nga noppi. Because yow doo ko musa dunda aduna du musa neex ba góor dem labor. Number one. So like mënuma understand what the argument is about. So bu dégluutee pour nga lan because I really want men to engage. Man ba mu bëgg di waxtaan ak góor yi. And I'm glad ne Fatou this time actually suñ xeex bi wéetuñ ci parce que gis naa ci ay góor yu bari and li ñuy wax a special mention to somebody like Lamin Jai ak luñ ko saaga yëpp and everything as well jamono news mu ngi taxaw di xeex ak ñun mu ngi taxaw ànd ak ñun si lii ñu bari ñu ngi dugg a péjam di ko saaga lu nekk ñu ko koy wax taxut mu ngi ànd ak ñun si xeex bi nii gis nañ ñoom Mod Ndaw ñoom Amran Kan ñoom Ben Suwaare ñoom Pa Os you know so we are not alone and man fi mu nekk ni suma page bi gis nga su ñëwee sa saaga ma boys yee de dem saaga leen ba nga xam ne dañ dee daw suma page bi duñ ñëwati so at the so they has become fi mu nekk nii ñoom understand nañ ne we are not on our own moo tax nga gis leen sax fi mu nekk ñu ngee daw ñoom si seen boppa and they hide behind what again because they are cowards Fatou ñoom mënuñoo assumer luñ doon ak lu ñoo xeex fa sax most of them dañoo hide behind these fake profiles léegi duga di la saaga moo tax man su ma gisee fake profile I don't engage you I block you I delete your comment and I block you because yow su fekkee ne yow man as jigéen man I can assume what I'm saying own my li ma ko dee waxee own my shit to come and tell you exactly what I feel you have no right to hide behind a fake profile pour nga ñëw taxaw ne danga maa saaga because fii léegi kenn nekku fi pour rey la ba nga xam ne yow doo mun a wax there's no dictatorship boo xam ne moo tax ngay hide behind your fake profile so if somebody is coward enough ba nga xam ne munta own sax their words Fatou man kooku noonu I don't hold you in any sort of esteem ba nga xam ne dama laa jox sa oxygen pour nga breathe so most of these people now soo seetee di social media ñi dëkk si west bi moom ñoom xam nañ ne parce que man ku mel ni man suma page man there are NGOs there are women's rights organizations there are journalists there are social services everybody follows our pages ñun loolu depuis time Jammeh la ba léegi so you come there yow nga dëkk si west bi sa nga ñëw fa di wax ñëw taxaw ne yow danga wax affaire yi FGM ñu gis la yow yaa ngi am doom man duma la report de ñooñu ñooy dem wax sa report la nga dugga in trouble nga gestu ne Mama Sarr moo ma report te fekk yàlla xam ne yonente bi xaw ma yëguma sax lii xew so people are now even realizing ne yow soo dëkkee si west bi sax am certain utterances so xam nga man lii mooy nag des hypocrisy Fatou because ñoom understand nañ ne si west bi fii nii doo def sa façon yooyu noonu lu ko mooy ñu jël la ñef la si biir jël bi jël sa doom yi sa loxo dañ dee wax sax maama doguma la dañ dee wax ne sa a lot of them dañ dee wax ne man suma doom duma ko dugal tey I was listening to my Fati mu ne moom ñetti doom yu jigéen na am mu ne gaay duñ dugal and I don't get it yo there is a reason why you're saying sa daughter si duñ dugal why yow yaa ngi advocate pour ñeneen my husband man my disappointment yi ma jox sa taay yi rek moom it's just bul duga sa foofu man because my mom definitely yow no my mom nañ bàyyi noonu rek but that's politicians will be politicians and he's trying to be a politician but he's not being smart about it because whether he knows it or not this is not going to earn him any popular vote amongst the ñi moo lefit noonu ñi moo try pour canvas no because it wouldn't work
but the international community is watching. Te fi mu nekk nii nga bëgg ko like ko. Gambia is not an island. It cannot coexist on its own. You have to be able to work with the international community. Te ñooñu already yaa ngi leen jox yow a certain image of yourself as a politician, as a man, as a family man, and as a as a whatever you represent out there. So you already mom credibility am la nekk ni di yaha within the international community xamuko, and he cannot operate in isolation of that community bu fekkee ne dafa bëgg impact or achieve anything. So my mom has just been mom nañ bàyyi rek ay mbiram ñu jëlale ko jàllale ko. But like I said mooy su fekkee ne moom dina génn mu wax ne man maa ngi amee ay doom yu jigéen man du ma dugal suma doom yu jigéen léegi ñi ko déglu léegi ñooñu tamit ban dof lañ war a dof benn ok kii war a denc doomam yu jigéen saama leen mu ma encourage ma dugal suma doom yu jigéen so ba pare yow takkuloo koo xam ne dañ ko yóbbu woon moom dañ ko circumcise parce que man jabari may bi ma xam moom kooku circumcise yuñ ko woon waaye mama tamit so this is man, it's just that's why I don't want to get, because the Madebuga get personal, but it's things like this that just makes you think what the hell? Yo, what do you stand for? Standards. Yeah, exactly. This is what do you stand for? What are you trying to tell us? Hypocrisy for me. And my somebody called him, he's very close to my brother, so he's very close to my family. But I told my brother, Manako, I am so disappointed. Manako, I'm so disappointed in my of all people should know the mom. He has to operate within the international space, and you cannot be credible anywhere for it to how dama support lo hamne is a harmful traditional practice bo hamne dafa harm women and children. It is totally so I don't know what he stands to gain in this or what he thinks he stands to gain, but definitely it's just dafa daw yaram sax soko xalaté. And mom pour mu génnaat ne la man suma ñetti xale jigéen yëpp yóbbuma ci kenn xarafal ko waaye yéen dinaa leen support ngeen dem xarafal seen yosi. I don't even know how that makes sense. Paos, I am not lobo yo kasi linyo watan. Wow. Listen, xeexi jigéen moom ku ci dugg rek moom mooy loolu. Why anyway man the same thing fana si page nena feda bi fana man gaay ma bu jinde rek di wax rek ñu mi neen Senegal nekk right now, and this shows ne ñoom even if they were civil enough they will bring a case forward ñu debate and watan. Now this law and the same people ñi nga xam ne what they have to understand mooy ne Gambia is not a country ruled by religion or tradition. Gambia is a country ruled by common law. Now, when these people succeed in this thing right now, next step is dunya kasabo mom nako campaign mom na ñaay jabar is illegal. Xana fa gaay di muji odi oil right now. Now, and the next step that we just said that they're going for more the Child Act right now. Now, Dikabi is going to a direction being hamne ñu ngi grow and groom extremists. Now, not just extremists, but pedophiles. Yeah. Because ku xool 13-year-old boo xam ne most of the 13-year-olds I know seen ween yi sa développing yow nga xool kooku ne di nga dem tiddaa moom they are pedophiles. Xam nga ñoom hadis bi gaay di wax gis nga lii mën nañu ko wax sax ne we want to protect our tradition ne suñu maam yaa ko def kenn ci am problème but then common law comes in to protect every individual in this country. Now, anything that is going to be harm to any individual, it protects you. Now, we all understand that there are two categories of people that any law will protect, more the children and the women. Now, the Child Act and the Women Act right now. Now, both of these things protects any harmful practice that will be levied against them. Now, hadith yi gaay ñew yépp hadith yépp wëruñ. Ben hadith bi gaay jublu moy bi prophet di waxé né circumcision is an act of sunnah for men and an honorable act for women. Now, hadith bobu kiko wax four imams dañ wax né ci kiñ ko jëlé fenkat la. So they can't authenticate that hadith. Now, I don't understand where in the Quran, because of Bima Dafe a total search about this thing. Now, FGM in the context of Islam. There is no ayah in the Quran. Don't forget spend for qualifying. So they're relying on one also hadith bi nga xamne dañ ne Aisha mo mu ne dégg yonent bi wax ne when two organs meet together
and a semen or is out or organism happen, they need to sangu set. Now, Bromhamame then two organs together does not necessarily mean the private part of the two individual. It could be góor ak jigéen ngeen dañoo right now nga am si feeling dara génn si yow right now da ngaa sangu janaaba. That could be because of the organ does not necessarily mean the private part. So hadith boobu wérut. So mënuñ ko wax ne it's a circumcision. Now the Gambia so-called Paos foofu sax logically soo ko seetee any organ alxuraan bi dafa clear soo demee nga tëdda anybody whatever the case might be dangaa sangu set. Waa ñoom keyword bi foofu lifin la circumcision bi la noo wax circumcise. Waaw right now. Loolu mooy keyword bi foofu loolu la ñoom loolu mooy seen argument. So argument even with that it didn't specify ne organ comme Paos lu ma wax bu jigéen ak circumcised female and circumcised male. Definitely loolu demut further to say that. It's an authentic hadith. The word khitan parce que ñi dañ defoon na ñun duñ dee dem di read man dama seet lii seet koo seeta seet I can't tell you how many hours laa dee spend ci affaire yi FGM ak Islam parce que ñun tam jullit lañ kenn bëggut a offend diinam ñun ñëpp dañoo dee te ñun ñëpp dañ ragal baamel at the end of the day this is what they fail to understand like man suma time bu ma spend fii kenn fayu ma ko pour ma def ko yéen ñëpp ñu fi toog nii kenn fayu leen at the end of the day ñun ñëpp dañ ragal yàlla at the end of the day so dañ dee toog di read and even the word kitan parce que xam nga Arabic language bi si boppam more technical and I know Paos you would know this parce que dañ dee wax ne gis nga benn word could mean various different things and that is why interpretation mu dee nekk problem parce que ñu ne kitan si boppam moo nekk circumcision doesn't necessarily mean female circumcision but male circumcision la loolu mean female circumcision different name la am ba pare faatu su fekkoon ne lii is sunna loom ñu ñuy wax lu tax Saudi Arabia home of the prophet defuñ ko fa lu tax Egypt ñu baan ko fa lu tax Morocco same thing dëkk yi nga xam ne ñu dañ leen gën a julite dañ leen gën a am imam yu gën a xarañ Sénégal nañ ko baan xam nga these imams right now man I think ne because Gambia dafa nekk dëkk boo xam ne tàmmuñ di challenge people whenever they say something. Gambia ku ñi kaa xam ñi kaa wax rek ñëpp noo fi teg right now. ñun all ku ñu mun a against ak challenge mooy Adama Barrow ak Yaya Jammeh. That's it right now. Now it's very unfortunate ne the same imam ñu jógoon tudda Yaya Jammeh di ko ooyee Nuruddin defender of Islam. That's what it means. Now tey ñoo toog tey right now am the guts taxaw ne ñu ngi jël ay students yóbbu at National Assembly to protest for li nga xam ne is known to be a tradition. Now when this thing becomes a law, you know, when this thing becomes a law in the Gambia, what happens to the Christian girl who doesn't want to do it right now? If they do not do it, what happens to them right now? And funny enough, Madi Cisse, who is the chairman of the Parliamentary Health Committee, is in support of this FGM right now. Now, what Gambians do not know, we need to call out these idiots, these people. They need to be shamed. Madi Cisse, of all people. You are, and then is our parliament being turned to Dara or what? Now, the Civil Islamic Council, they have no authority to omit or edit anything about Islam or Sharia. They do not belong to any institution in the Gambia or in the world who have been entered because they've been selected not by voucher of how much mufti they are or how much around the jungle right now. It was a random politics election right now. So the first one that they decided and the 5 characteristics that they mentioned in there, those are the definition bring them more qualified, more defined gur, more haraf. Mooy fana dog sikkim waaw mooy fana what fukawa nekk at way. Those 5 things are the characteristics of a man, and stupidly that's what they put in the fatwa. Loolu lañ fa def moom ma jaaxal de Paos. So ñi ala janga like people like us ñu mën a analyse loolu ñu ne ñun jànguñ ñun xamuñ ci rek la toog waaw kay ma toog ma bind ko yéen li ngeen mention nii loolu la prophète bi mention ne lii mooy góor
but in the Prophet loolu sax fi mu ko waxee fi mu daanelee bam ñoom Imam Malik dañ ne lii waxuñ ko jigéen konti. So where is the evidence, the authentic evidence? Because Abu Dawud daf ko wax ba ñu ko jëlee si koo xam ne kàccoor la isa na ko kàccoor right now kooku nettali naka Sayata bi moo xarafal jigéen Prophet bi ñëw ne ko ba dagal lu ndaw foofu right now ki ko wax Abu Dawud wax na ko mention na ko but again ku ñu ooyee fa na I'm something al hagag ñu ne kooku fenkat la so mënuloo jël fenkat o loo xam ne Prophet bi waxut ko Abubakar waxut ko Seydina Umar waxut ko Seydina Usman waxut ko Ali waxut ko Hamza waxut ko ñi ñëpp waxut ko Aisha waxut ko right now te 2000 over 2000 hadith yëpp Aisha radiyallahu anha moo ko nettali none of them attributes jigéen as circumcision right now. Now, Imam Ite right now, li ñoo xeex nañu wax ne this is political right now because of that Malamin Jiba, Honorable Jiba. Mom, he's not even the MP for he's not even the MP for ñi nga xam ne ñoo Paisley right now. So that Jiba, he's an APRC member right now. Now, there are some political party leaders ñu ngi noppi teg waxuñ. They're all keeping quiet right now. I see the Lord out met with the U.S. Embassy, ambassador in the Gambia right now. Among the things that she raised was FGM. So technically, because of the man would be very silent on FGM. Because right now, we look at the political career versus what could happen. They use again exactly. Political gains. Right now, it's just am like ñun jigéen ñi ba léegi amuñ jom amuñ fayda si suñ boppa ñooy taxaw di leen tàccul di fecca and most of the people that are behind these politicians ñoom ñëpp they've gone through forms of FGM yoo xam ne kenn mënu la ko wax they are still not coming out to speak because gis nga Gambian gi fekk putuñ country and person first ñu bàyyi di put party politics first dañoo continuer di am problème yi nii because a lot of people don't want to talk because seen parti yi ñu ngi involved in these things. Yeah. And this is the truth. Right now, it's just like ñun Angleterre bu ñu taxaw naan ñaay jabar dañ ko xeex by force as a law. The country is not run under a common law, right, or under Islamic law. Now, tell you, Imam Fahite, they're going to arrest because Section 32A of the Women's Act calls for the prosecution of anybody else who's accomplice or separate or campaign for FGM. Yeah. Look at Imam Fahite. Right now. Look at him right now. Te Madi Jobaate binda Facebook post rek ñu ñëw jël ci ko moom arrest ko yóbbu. Waaye ki toog moom di wax ne the child act bi sax 13-year-old dinañ leen yóbbu ñu dem joxe leen ñu sëy. Kooku mu ngi ci Gambia bi di léegi di roam free di threaten even the government of the country. Because su toogee ne FGM bi buñ ko repealut dëkk bi dina yëngu ni you are even threatening yo fi mu nekk ni loolu is incitement. And we are all watching him suñ government a ngi toog mel ni ñoom dara xew ñu ngi toog di seetaan. And these fanatics ëppa loxo si la ñoo door a xam the implications of this thing. There is a political party disguised behind this campaign. What have you got right now? But so the Imam Fati, I'm sensing you talk Kër Fatou. Same talk in the interview. In fact, when I did a post right now, Kër Fatou were not hard enough on the questioning. The next minute, what happened was Friday the program right now. Now, this was the Imam who was called for questioning. I was expecting Imam Fati to put a message across and defend his stand. But he did not. Instead, he stood on TV. He was jigen wow, munga ame fin si nakasiwen. He insulted jigen. And you talk the country right now. So what I want to say, what Gambia saying? Jigen jam la, jigen gur. Dama jigen takasi jam jigen dam len nehe right now. They masaga day. Because I'm not smoking. You know, you are rude. But this is because I'm not speaking. So Nambana, so now I have to talk right now. We decide instead of educate people on Islam, instead of educate people why this message is important or why do I justify my stand, he was there telling the Gambians FLE pretty much sex life family education right now. Now a full Imam. Now again, Fatu didn't do justice on imams on victims on Gambia as well because instead of you telling the guy.
They don't do for question right now. Then go buy the Royal Noel. Next minute, the same TV for the AMA program right now. What is the reason behind him going in there? Was it a propaganda to promote FGM in disguise or not right now? Now, Gambia on the front, my own Gambia right now. The Gambians on the ground, none of them are even aware of these things right now. Li chow liep mama ñun la social media and outside right now. Man nag ma togon Gambia and di wax di bina man ma tay ma ngi Gambia. Whatever you want come and do to me right now. Imam Fati is bringing chaos to the Gambia. Gis nga Islam. Lepp lu indi fitna daf ko haramal. Diga buy indi fitna sax mo gën fen guy defal sax mo gën diga buy indi fitna. Now Imam today mu ngi defend Islam right now. What status at ban cër la am si yàlla pour jóg di wax de yaa bon yaa baax doon nag 2016 benn Ahmadiyya Day Imam Fati mu ne kooku ne ko Muslims Josong yu si jóg dam close bamel bi ñu naan di nga fi suur ne ko julit mu ooye gaay kéefar now senseless again xale yi mu ooye gaay right now dafa asaw turé mu ne nim solo was heifer right now and Imam Fati called Christians heifer kafir right now. Now, what kind of an Islam this man, I hate to call him Imam, he's not Imam, because kum neex nga dee loolu noonu du Imam right now. So kii lan ban yàlla moo jaamu ba tax ne kum neex mu ne yaay xéefar kum neex mu ne yaay julit right now. Lu tax Gambia fii nii nekkul di call boycott of this guy. What is the government doing? Why are they scared of this guy right now? Man, every single day I will write. Gambia is not an Islamic state and shall never be Islamic state in the next 100 billion years. It's never right now. If you want to live Islamically, so can you the Saudi Arabia. So if you can survive there, Hana Saudi Arabia, you have pop, you have sangara, you have chaga. In fact, Saudi Arabia, chaga yang from what right now. So man, I don't see the rationale behind promoting linga hamne. Yow mana xool sa doomu jigéen man bu ma sama doomu jigéen jooy bu ma sama rakk bu jigéen jooy xëy na saraka sa sonni saraka la right now ba doom bi nga jur sa biir wum sa xool mu la ooyee papa nga xool ko nii nga téye risa o paaka dog loo xam ne ëllëg nga naan da nga contrôle yàlla bi na doomi adama xam lam daf ci moom right now doomi adama ni mel dafa kiimaane boo xam ne su borom rek a xam doomi adama ni mel ak lim stand right now surtout jigéen ak autonomie jigéen waaye pas au sein génnee foofu ñu ne loolu dañ ko defar rek pour pleasure day c'est purpose for it ñoom loolu la ngay wax loolu mooy purpose am ñu defar ko pour pleasure yow nga ne loolu warut a am Fat F gis nga loolu sax man dama condemn loolu la science wax pa us mu ngi wax a very important thing dama binda last week ma ne leen ne ñun suñ problème as jigéen ñun jigéen yi la ñun si suñ boppa déma maa sax fi loolu leen doon waxtaan déma si guddi su Fatou ak mama di xeex li nga xam ne mooy FGM nga gis Fatou ak keneen taxaw fale ñoom di xeex contre ñoom mama te ñoom they are victims as well xam nga man moo tax duma dene léegi duma dee bëgg a wax because man duma dee mun a maslaa wax bi man dama dee wax from a point of view boo xam ne because man dama dee wax ne awma any dog in the fight so I can say what I like because ken feyuma ken joxuma xaalis ken lifinuma I don't have any interest in whatever why su journalism becoming a business su journalism nekkee lifin boo xam ne is almost political then is not journalism ñun we don't have even ñun journalists yi ñu am Gambia bariwut I'm sorry to say so this is the problem fi njëkk a starté because dafa am yoo xam ne yow as a responsible person dafa am nooy defee because yow jigéen nga and you cannot minimize sa moromi jigéen kooku noonu suffering am you cannot also nga jël loolu nga denigrate ko nga indi somebody mu toog di minimize kooku suffering am man moo tax duma dee mun a jubóoyee yenn jigéen ñi because man duma dee mun a understand lu tax jigéen dee mun a def loolu moromi jigéenam duma dee mun a understand lu tax jigéen dee mun a naxaral moromi jigéenam duma dee mun a understand man tey su ma la bañee sa aji dama laa bàyyi tegee la boor waaye duma def loo xam ne daf laa métti duma dugga si loo xam ne dama koo def deliberately pour ñëw ma méttital la yow su ma la muntee jàppale
dama dimbale la ma bàyyi la sax moo gën waaye dangaa gis jigéen ñu toog ñoo xam ne su jigéen ñi di gas ñoom ñuy suul kañ la ñoo dem every time ñu wax ko every time ñu wax ko ñun jigéeni Gambia duñ dem fenn fekk ñun si suñ boppa jóguñ ñu taxaw ñun ñëpp together because most of these people even supporting this act ñoom si seen boppa xam nañ what FGM has done to them ñoom si seen bopp xam nañ ko it's not new to them ñoom suñ amee doom tey duñ ko ñaanuñ yàlla ñu yóbbu ko dem def ko ñoom li leen dal so why would you sit down ngay support this men because man duma leen dee ooye imam to come and use your platform to spew to women how they should get pleasure that was the most offending thing I have ever heard in my life. Telling me that if I cut off your clitoris, you can still get pleasure from your neck. You can get pleasure from your... What the hell? Who are you? That was the height of insult. Yeah. Loolu mooy the height of insult. But it goes back to that nga control. gestu nit ñi ne la jigéen ay Gambien comme yow génn ne la man type 2 man type 3 man type 4 lañ ma def nga ne loolu amut Gambia amu fi man li ma wax loolu moo am te yow góor musuloo ko expérience xamuloo ko nekkuloo ko biñ faa def yow mënuloo mandu sax si loolu te islam ne mandul sa loo xamut mandu ci xam nga I don't know ban why interest la jigéen ñi am pour génn wax loo xam ne amut I don't know why people something cannot go so out personal and like protest. FGM. People should go out and protest for suicide because little many are. I was even Tango or CSOs to go out. And funny enough, none of these medical Gambia or this Gambia Medical Board or association or anything else, none of them issue a statement to support this, to support not to repeal of the bill at Parliament, at the National Assembly. Because the Gambia Doctor Association or the Gambia Nursing or Medical Association, they all went silent on this issue right now. Now, the final bill reading will be on the 18th of this month. Again. My second reading. My second reading. Okay. Now, it would have been nice if the Gambia Medical Association write a letter of concern about the health and safety of girl child in the Gambia, addressed to the Parliamentary Health Select Committee, which will weigh the debate, not to repeal this thing right now. But none of these practitioners in the medical field have bothered to write a statement, issue out right now. Now this statement pour acknowledge the fact that the FGM is harmful. It's a problem for them to do. A lot of them, even at the national dialogue, the other day, you done a program on Facebook. I'm not Dr. Bufanekon. He was sitting on the fence. Like, mom, all the negative impact, health impact you have they go through. Why at the end of the day, what did he conclude? Mine, FGM doing common ban, so people would still go and do it. You medicalize, they're advocating for that medicalization. So, legi what be them na nyona, then pugali you medicalize ko. So suñ ko medicalize bu ko defee ñuy génnee tuuti waaye li noo wax mooy yow soo medicalize lii taxul ba impact bi daf koo génnee because trauma la anything to do with operation trauma la si jigéen whether dañ fa génnee tuuti wala dañ fa génnee lu bari Sénégal bi ñoo ban lii they actually showed xam nga ñun mooy li nga doon wax su xale yi demaan nii leel nga gis ñeena dee because of bleeding excessive bleeding and stuff instead of ñu ne lefi ñu ne doma yeleen rey ñun everything we have an excuse for it we have a way of excusing it of attributing it to anything other than blaming ourselves so ñaata xalel moo dee sax si bleeding yi FGM bii nii and doctors know this ñi ko def sa xam nañ lii and we continue to do this parents yow nga ñeme nga jël sa doom jur ko soona si sa doom ekati ko dem joxe ko si loo xam ne mun na koo rey su ko reyutee tam mun naa dem di wasin mu bleed to death because of FGM what are they there is no evidence ne ñun because kiko yóbbu si parlement si boppam MP boobu mu ne kenn mënu koo indil evidence ne like Almamo Jiba waxatum Almamo Jiba dafa ma dee fàtte turam ne indi wuñ ko benn evidence li daf dee am impact si jigéeni Gambia because dafa bëgg ñu contextualize ko def ko comme situation ni Gambia te ñu ko wax ne like survey bu gaay defoon like observation work bu gaay defoon someone called Bitey Etel ñooñu noonu defoon nañ some sort of a work in Gambia de li nekkul beneen dëkka
ñu sauvé 4 different hospitals, right? Main hospitals yu nekk Gambia. Out of those ñi nga xam ne dañ duga majority of them dañ am impact. ñeneen ñi ñu ne dañ am suñoo child bad lañ leen doon seet. Most of them dañ leen dee def C-section duñ dee mën a wasin on their own. te ñi dañ leen observe de fii ba balaa buñ biiree ba buñ ñoo dem di wasin yëpp lañ leen jël observe lañ fayuñ si kenn. According to the research, you know, they're more likely pour ñu jox leen C-section. ñoom ñooy ñu dugal leen ñoom more likely pour ñu xooti leen ñu xaar leen comme ñu yokka leen sooy wasin épisiotomie biñ ne day jox noonu sooy wasin ñun we are more likely pour ñu am loolu. Exactly. Like I can't tell you. Okay. Parce que ñoom ñu ngi wax ne ñun amoon evidence. And this, if so Google it, you will find it. Like, what are your lazy silly? Like, it's very easy for National Assembly members. Just Google and Lili Gambia. Fofu no la hell. Gambia Bureau of Statistics. Definitely another survey. It's out there. So you can research it. You Google it. They're more likely to depend on type. So type 1, type 2, or type 3. The severity of the type B, the severity of the impact. So you dugal leen. So ñoo wasi ñun la suñ doom yi nga dee more likely pour nga resurrect xale yi. Comme xale yi juddu rek nga fona dañ am nekkuñ di breed or something nga resurrect leen. Ñun we are more likely pour ñu am loolu. So léegi what are you talking about? Like the evidence is there. Ne ñun suñoo wasin te man dunda naa loolu noonu. Like you have scar tissue. So demee leen dang dee am scar tissue. dang dee am gaañu comme gaañu bu wér nga am scar boobu noonu sooy wasin su fekkee amuloo clitoris sa stretching bi daf dee métti loolu scar tissue bi moo dee ñëw ubbeekuwaat daf dee ñëw mu xar like instead of yow nga yokkus like si ron excessive bleeding boobu noonu moo dee tax ñu bari dañ ñëw dee sax so lii nii is a reality nit ñi dañ ko dunda dafa am ñoo xam ne man suma second doom bi bu ma ko juree ma ne duma amaa doom. Like I said, I wouldn't have 8 years suma digante second ak third one because of lan trauma bima dunda si wasin. So it's not something loo xam ne li is so close to people like us because dañ ko dunda. Am na koo xam ne mu ngi seetaan right now kooku noonu su la waxee lum dunda fistula lu nekk la am munutoona am doom for ñaata years munta am doom and it's all due to this FGM. Léegi ñun suñ amee malaria ñu dem si lopitaan wala ñu am any sort of symptom ñu dem lopitaan docteur bi mu ne ñu ne lii moo nekk sa problème like you have malaria dangaa jël garab bi ñu jël ko ñu nangu ko léegi soo demee lopitaan ñu ne la yaa ngi wasin because of FGM bii nii moo tax ngay am complication bi ñu ne déedéet docteur waxu ji so like I don't understand. I have a question Paus balaa ngaa dem so okay man dama bëgg a xam comme why FGM bi mu so important ba nga xam ne lu war a am la ba pare man dama bëgg a xam ban njëriñ la amal jigéen ban njëriñ xam nga okay lii su nekkoon ne sax di nga ko def koo xam ne is at the age of consent it will be a problem. But now I want to make a clarification. My own Madi KCC he is the chairman of the Human Rights Commission, not the Health Commission. Now he is campaigning to support the bill. Now I don't know what is running in his brain to even deny a child the right to live and the right to grow fully. Now, where is their right as a child? Yeah. Where is the African Charter on the rights of the child right now? Yeah. Now, you are the head and the chairman of the Human Rights Select Committee in the National Assembly. You are meant to be the defender of everybody's right in the Gambia, including the girl child. Now, you want to take away their right because of King Adaflulu is below the age of consent. Now, Dr. Right now, so right now, she has consent. But again, now the Gambia stands to be sanctioned if this thing goes viral, if this is repealed, because the U.S. Embassy are watching closely on this matter. Now, I'm going to read Ben's story. Ben article, we risk losing about $3 billion worth of aid coming to Gambia if these things go through. Now, what are the consequences? Now, Nicolanchon Ben campaign on Twitter last week. Anybody living in the diaspora who's found wanting, promoting this thing right now, you will get deported and so many Domingo. Anybody in the Gambia who's campaigning for this thing right now, we are calling for sanctions from the EU and the US Embassy right now. Now, including especially officials.
especially officials, National Assembly members yëpp bind nañ seen tur. man kay gis naa ne léegi man gis naa ne léegi wàññeeku nañ suma page bi ndekete yoo xam nga man yow sembasi mu ngi suma page bi man ñëpp ñu ngi suma page bi moytu leen loo leen faa binda de because man taluma leen pour boole leen waaye ñii dañ leen a gis ne ñii yaa ngi dëkk UK wala yaa ngi dëkk lefin di support lii nga ñëw dugal sa bopp si problème moytu leen li ngeen a wax si page nit ñi de social media dafa am footprint bàyyi leen ci seen xel ñii su ñoo di seen people ñoo xam ne tey buñ dëkkoon si Europe bi ñu am fi doom bu jigéen they not circumcised nu mu tudd yóbbu ñooñu noonu FGM xam nga ne duñ ko def so lu tax but most of the thing ñu ko campaign for they live in the diaspora and I don't know why xam nga ni ku nekk am nga right xam nga we trying to detach tradition from people now buñ si dugal Islam doing it right now. I'm not cool there at times. When I read that program yesterday on Twitter, we need to have an approach, a very mild approach. Since 1984, that was when Gamgo Trap was established. Exactly. They have been fighting. There have been so much funding on trying to educate these people on what it is. Now, the percentages have dropped. Yeah, they have. From 84% to 64% right now. So it's dropping. Now, and that's a good sign. But this Imam Fatih Lim Dorni right now is reviving and raising the numbers again. And also, which means billions have been wasted in the past, since 1984, to talk to these people. They all understood that Lee is not right now. The girl child should have an option, should have a choice of to live right now. As in the constitution of the Gambia. It's not even an option, it's a right to live. It's a right. Really just right. When you're no, my Fatih support nako. Dañoo use loolu pour override all other rights. Xam nga te loolu mënuma ko understand because yow am nga right to life. Everybody am nga right to good health whether xale nga wala mag nga. So ndax FDM we ask ourselves because National Assembly members I don't know naka la debate bi di demee on the 18th but these are the things that need to come up because religious rights wala cultural rights warut to override all the other rights. Te benn human rights boobu noonu moo wax ne su fekkee ne yow sa culture is harmful dange bay bobu nono amulo dange weave away bobu nono nga dem with the universal human rights you do have those rights it's not alien gis nga ñu na pap religion bi moom leen jël ñu manipulate ñu wok suñ bëredi dof loñu gis nga Jibu Barab Gueye wax na li bu yàgg mu ne loolu la yaa jàmm jël sax doxantu suñ ko ba génn foofu noonu te lii la gars yi because gis nga ñun Gambien bi suñ ne religion rek nga gis apparente yàlla yi moo tax man dama dee waxtaane di debate on FGM we have to try as much as possible buñ dee nangu ñu dugal ñu sax society religion because gis nga religion sax nañ dugal si diine xam nga lu tax diine dafa ñëw xam nga lu tax waaye dafa génne because nit ki buy try pour dugal la si religion si loo xam ne yow óor na la óor yàlla ne lii religion bi Quran la mooy Quran yàlla bi mu wàccee bu fekkee ne loolu nekk ci Quran bi jarut sa ñu ko debate on a weak hadith boo xam ne kenn mënu ko authenticate at the end of the day so man moo sama dee wax ne we have to look at it from a holistic point of view of lan victims yi wax survivors yi wax of lan ñun ci suñ boppa ñuy gis ñu ne dañ yóbbu xale yi leen doomi jàmbur yi di dee ñu toppaan fam bon di génna na because kii naka la tudda dooma yi dañ génna pour lekka njuli yi because njuli yee ngee dee because they're bleeding to death medically those women do not understand mën nga wax sa diine xam nga away completely but we need to shift the focus on the impact ak medical impact yoo xam ne loolu la survivors yi dee dunda and human rights because lii is about injustice baam rek gis nga diine xam nga alxuraan balaa moo ñëw jigéen du woon dara arab yi dañ daan jël jigéen di ko rey now in Maka dafa am benn safara bi daan taal every year dinaa jël jigéen di ko sacrifice now diine islam dafa ñëw ekati jigéen turee jigéen saar magal jigéen ne ku toroxal jigéen rek yow toroxal na society right now dina islam tam ñëw look at tradition jël li baax ci tradition denc ko li bon mu génne ko now if even given the benefit of the doubt even if FGM was a tradition which was practiced before bi islam ñëwee when it realized the harmfulness and the consequences because excessive pain and bleed can stop the heart
It can cause heart failure right now. Now you are doing a procedure on somebody else without no anesthetic right now. Now you are doing a procedure the heart is not yet grown to an extent being able to now withstand that pain and that electric shock right now. They can go into cardiac arrest at any time. This is where I have a problem. Gori suñ leen a circumcised that they use anesthesia. Thank you. Lu tax jigéen yi ñu ne ñu jël visa. Thank you. Because mama jàppee wu ñu ñu ne ne ñu jigéen jël ak visa pain xam nga man loolu sax jigéen dafa war a am pain ñoom loolu lañ wax man loolu rek sax war naa tax sax nga xalaat ne if this is not necessary why should we do it because su fekkee ne góor bi sax dina nekk on the general anesthesia ñu defaral ko yow jigéen bi nga jël kooku noonu tëddal ko xale bu ndaw nga jël riisa ne ko kapit dog di loolu is painful man, that is painful. Mama góor ñi sax li noo génnee with all those anesthesia sax li noo génnee for skin la du organ góor ñi li ñoo génnee dañ leen di dimbale di leen setal jigéen ñi li ñoo génnee si ñoom dafa mel ni yow it's growing in them rek dog ko nga génnee ko suma yaram loolu la feel like wala yow mi ma xool xam nga baaraam bi dog ko because am function jigéen góor ñi li ñoo génnee si ñoom amul benn function loolu dafa like I said man I don't understand duma they understand no ñaaw na ba noppi sa ñaaw rek man moo tax duma dee understand su ma gisee ñeena ñoo xam ne ñu ngi génn a toppaan waaw lifin yow yaa ngi am doom bu jigéen yow yaa ngi wax ne it's okay pour góor yi sax ñuy xool sa 13-year-old doom ne dinañ ko taka yow yaa ngi am doom bu jigéen nga xalaat ne doom bu jigéen boobu noonu ñu dem tëddal ko ñu dog ko mu bleed xamuloo na bleeding boobu noonu ñoom duñ ko understand ñu bàyyi leen foofu noonu ba xale bi dee seen loxo ñu ne duma yaa ko lekka si lël bi you can xamut yow you don't understand these things and the way thank you Aisha you know the way that they devalue women imagine su ñoo mama ma jaaxal comme ñi xale jigéen ñu dee dem xarafal comme there is no medical check duñ la dee seet duñ dee xam ndax yow am nga because for example man Safi is here man I have diabetes since I was young like a child bon munuñ ko na diagnose because xamuñ ne diabetes la am bet suma adulthood like bi man amee ay 30 or something lañ ma do ko diagnose so nga imagine ku mel ni man ceguloo ma seetuloo suma blood sugar xamuloo dama am diabetes nga dem yóbbu ma xarafal ma munu maa heal this is where obviously loolu mun na maa rey so there is not even proper medical check boo xam ne xale yi dinañ leen check dinañ seet ndax am nañ any underlying health issues long term health issues boo xam ne at least balaa ngaa dem doc ñun xam ne ñun we heal 10 times slower than the normal person yow mun nañ faa nekk ñu ñoo dóor dañ laa nekk di dóor according to what I had kii moom dafay du dee nangoo wér ñu laa dóor di tay tamaate di tay lu nekk te like seriously there are so many implications yoo xam ne lii mun na si jaar waa ba ñun duñu dee xalaat ba pare duma dee understand ba pare yow xale bi sax dañ naa tam doma wala sa yaay wala sa ay mbokay ñoo def ñu yóbbu kankura sa kër but there is a problem lu tax yow nekkuloo di heal maama ba pare man lu ma mënta understand moo nekk lu tax njaalo bi nekk si biir dëkk bi bari waxtaane wuñ ko jàngalu ñu waxuñ góor ñi ne bàyyi leen jaalo ngeen am si seen jigéen ñi lu tax fen bi nekk si dëkk bi bari di daanu si kaw jigéen ñi pédophile yi bari xale yi under age yi réeb suñ jigéen bu fi génn ne réeb ñu di bokk li nga wax ne yow kenn réeb bu la dugal lu tax war a am loo xam ne ban of rape xam nga ban of rape ñoom loolu du arrangé wu leen pour ñu def rape def ko an issue in the country arrangé wu leen parce que ñu ngi rape jigéen ñi suba ngoon gu rape ci dañ feebar and the same people aji ñi nekk di pro FGM guys is activists yooyu noonu ñooy the same people ñi nga xam ne ñu ngi doon xeex tamit ku génn si wax affaire yi rape ñu doon nekkal rape apologist si biir social media bi the same people then you realize ne like xam nga lu nekk dafa am ripple effect buñ doon xeex rape fii nii ñuy wax bi like there were people who were against us and ñoom ñu ngi support rape bi waaye suñu waxee waat ab anything lu got to do with notal jigéen rek toroxal jigéen rek ñoom they're championing for it ñoom they're sawar in it ñoom ñu ngi wax di ko jël xeex bi moomal ko seen boppa and people are seeing them so ñooñu noonu te ñi ñoo nekk nit ñoo xam ne they have a lot of followers
ñu ngi nekk si internet bi di yow su fekkee ne yow ñu ngi wax affaire rape nga ne jigéen bi lan la soloon lan la fa demoon uti woon mu ngi sol cangal dafa bëgg a góor you blame and shame them suñu waxee about FGM nga ne déedéet lii yaa ngi attaque suñ diine bi lii laal bi sooy am baane fii la war a am like what type of person are you suñ la ñëwee ooyee la yow misogynist wala ñu ooyee la rape apologist rightly so parce que yow loolu nga nekk di manifeste yow yaa ngi am doom yi jigéen like what are you teaching those girls yaa ngi leen di wan ne yow jaruloo dara yéen jaruleen dara yéen góor soo leen sëyee seen jëkkër moo leen moom lum leen neex lam leen di def no yaa ngi leen a jàngal te ne soo solo a certain way nga romba góor mu xemem la am na right pour ñëw mu daanu sa kaw mu tëddaa yow exactly because that's what they do because ñoom nit daf leen a romba sol yu dang duñ mën a contrôle seen boppa parce que dañ feebar ñu daanu si kaw jigéen boobu noonu so for dem ñoom am nañ right nga solo a certain way ñu daanu sa kaw wala ñu may la xaalis ñëw next day dañ expect ñu tëddaa yow because may nañ la xaalis and this is where you know our society duñ ñu dee help ñun jigéen yi and I say it over and over again tey bu Fatou ak mama di xeex pour against rape against all forms of gender based violence everything that's happening nga gis yeneen jigéen yi comme ñun àndaa ñoom góor yi nii nga xam ne ñoo nekk di réeb suñ jigéen yi ñoo nekk di toroxal suñ jigéen yi di dóor suñ jigéen yi takka suñ jigéen yi di leen dóor di leen maltraite ñu jël ñooñu di àndaa ñoom di leen support te xam nañ li seen moromi jigéen yi di daj ci loxo góor yooyu noonu it is very sad man dama dee wax ne man Fatou at the end of the day man I don't have to do this I always say this I don't have to do this but the reason I'm doing this mooy these women need a voice. Yes. Man mun naa wax mun naa taxaw ma wax man seen wax yóbbuma filee fii seen saaga du yóbbuma filee fii but a lot of people cannot do that. Yeah. A lot of people cannot do that. A lot of people cannot come out and challenge these people. Yeah, I have to take this call. My mom is calling me. I'll be back in a moment. Yeah, understand. There's a lot of things you have but why FGM? Why is this a topic of discussion, Mohammed? For one of them, I still don't get it. Government, I'm not okay. You blame government. Now, let's exhaust the position of government. Right now, government in Gambia, doesn't cooperate right now. This is still, anybody else who's promoting FGM right now should be arrested. Now, government have done their part by making it as a criminal offense for anybody caught in the act. That's now. This was a private member bill sponsored by an independent candidate. So this has nothing to do with Adam because he believe right now. However, there could be a political point from both sides. Now, government is watching it. Maybe we could just say that the Minister of Health could have come and issued a statement, but at this point of time, the democracy and the new Gambia that we wanted is what we have now. Now, Barrow is silent about this thing, and young Nekochirada is silent right now because it has nothing to do with the government at the point of time. But when it becomes a law, it decriminalized, the Minister of Health can come in and counter and go and give a reason for it to be blocked, just like what he did in 2015. So, after the government, you accuse Adambo, the only thing I would accuse Barrow of right now, why has he not affected Section 32 of the Act, Moylan, to arrest Imam Fati and anybody else who's promoting and aiding anybody else in this act right now? That's the only way where we can fault government. Imam Fati should have been arrested and also issued a threat inciting violence to the country. He called on Monday, my own Banyu, I was there. I went to Banyu to see those black ninjas at National Assembly protesting with Imam Fati, who should have been school. Number two, Imam Fati had a school. I'm guessing. Now those children, the government should have revisited his license to see what subject is he teaching these children. Because normally the life of Imam Fati, what they teach you more, Bulbuga Tuba, Bulbuga Christian hatred. And if you look at Nyunfi Angater, if you have these new to do peace and ustas, so don't find they first teach you pulbul and drop up to their behavior. That's what they teach you. Now,
The same thing is happening to Trenton in the Gambia right now. And then Imam Fatih school Kuneka would never be careful Sadom, Lumfa Jang, Alafa right now. And this is what government would do. And then you know what? Your school, because of you violated your license terms and conditions, because of and your registration terms and conditions, because you protest on the streets right now. What could have happened in there? Now, they don't need a permit, yes, because there was no need to use microphone. Also, there was no need for them to use permit. But having those kids outside school hours to go and protest at National Assembly was not the purpose of why he registered in his school. Now, this was wrong. So, now, governmentally, if they win, if Adam Barrow should not sign these things, he could be seen as a hero again. Why Paos coming out the government am a lot to do. Like Ministry of Health, yes, one na make statement buyaga sa. Why danga set kan mo neka minister be. Dafa go back to patriarchy bi mala wax rek. Nga Minister of Gender Gender and Children's Affairs. There is no word. Bena word sa utter winko. Definitely statement or anything. So the law one these people are not there for the interest of the masses. They're not there for the interest of Gambians. I will not fault them yet. They did. I will not fault government yet. They did. On that fault Ministry of Health. We did one common fault. One no fault Ministry of Gender and Women's Affairs. Because no, they didn't take for especially nyari ministry you know. You mom fuck you fault them because no you make a for no. Like only it's a health matter. You have to understand. One guy understand. Lini is about women and girls. Yeah, but understand. Why are you not saying anything? Yeah, but like, these are authority figures. These are people that are placed there to serve a specific cohort. No. But if the bottom line money the Minister of Health and the General Ministry, they have already put their case across, hence it is now decriminalized. It's not criminalized. Definitely been case of No. Case. Imagine su fekkee ne mënoon nañoo dégg si Madam Kinte mu génne statement wala mu ñëw mu wax because we did engage them not long ago si International Women's Day bi they didn't want to confront that issue at all. Why ñoom seen wax right now is premature. Pour nga protect su fekkee yow yaa ngi fa pour nga protect jigéen ak xale te ñu ngeen notal jigéen yéen nag maa dégg. Like what does that No, why xam nga mama naka F where the government will come more to put a case and make it a crime, which they have succeeded all government right now. Now this government right now, their position is still maintaining it as a law. Now whoever wants to come and challenge, feel free. When you challenge, when you exhaust your challenge, that's when government come and put in a case now not about it because signed because minister at the parliament to counter argument. Lolo munna neka Adama Barrow munna make a proclamation or whatever. Lolo president, waxuma sa president. I'm talking about a ministry that is there to protect women and girls. Ministry bobu nono, there is nothing right now stopping them from making a statement. We need to know what their position is. Your civil society, you can make statement. They are engaging with National Assembly members. Let more stop ministry be. Like this is about the health of children as well. Ministry of Health mi dafa wara munona gena wax. Comme nous civil society movements di génné di wax comme ñu activists di génné di wax these people are there purposely to protect women and girls ñi health ministry bi dafa nekk pour protect pour karange li fi naka health of the society góor wala jigéen so ñoom ñoo amee lopitaan yi ñoom gis nañ ne li mo suñ the least they could do is to do publication boo xam ne ñoom ñu def a research in fact around these things because lii ñu ngi ko doon wax for a long time ñoom ñu ngi amee records of ñu dee ñoo labor ñu ngi amee records si impact yu dee am dañ ko mun nañ koo def they could invest because am nañ infrastructure bi right now so there is so much that they can do we cannot give an excuse for them am nañ a lot luñ xam ne mun nañ koo def suñ waxutee nañ ñu génneel data si nañ ñu help nañ génne nañ dem si National Assembly jox leen ne lii moo dee happen si lopitaan yi they could do that kunde xam nga moo tax ma la lii maybe government is looking for a political gap and to score a point and government speaking now na yaaxa yëpp right now because bàyyi na xel ne lii this issue is at the
other arm of government right now. Now, yes, it was nice for the Minister of Health to issue a statement which will support the other side who are opposing the bill not to be repealed. Now, that is a point. But again, before even government right now, I was expecting, like the Gambia Similar Association, they issue a statement. I saw it, yes. But then the Gambia Medical Association, they have not right now. Now, and the boss will stop at them. They are the ones to deal with any complications that happen right now in our healthcare system. Yeah. Now, hey, now, I was our medical association is under the ministry, isn't it? No, doctors. Is it a separate entity? No, they have a separate. They have a separate medical defense. Gambia Medical and Dental Council or whatever they call. Yeah. But again, we are hoping that it's not too late for them to say something on this debate. And I think they should, because definitely Lee is something lo xam ne mënuñoo toog di seetaan Lee mu continue di xew, so I think that they should make a statement as well. But I think they will. Clitoris. They will. And man li ma si jaaxal even si Ramadan bi sa aji. Even si Ramadan bi sa pay di génne fatwa di wax about FGM di you know yéen xalaatu leen jaamu yàlla bi xalaatu leen weer bi ak ni mel xalaatu leen si jóg di dem di preach peace understanding njaalo beeg yëpp a ngi ne rampang. xam nga mama, it's very sad ne this Summit Islamic Council issued that fatwa and this is the first time. Fabio is the second time they did it before. Now it's very shameful. Now an institution as big as the Summit Islamic Council. And now their mandate is not to omit or edit the Islamic Ummah or any Sharia right now. You know what they should do more advice in terms of anything. Now the emergency issue right now, seeing Imam Fat right now, they never spoke. The issue of these girls hijab right now, they never spoke right now. Now the Gambia is at the verge of going into a tribal and this ethnical destabilization in the country. Now Lulu Dekabum happened like let's see Nigeria. What's happening in there right now, Teji? This House of State right now, what's happening right now, and this service right now. It's all about religion and ethnic. Sudan, the same thing right now. The Houthi rebels right now. Ethiopia right now. Now look at this sub-region. Senegal right now. Look at that right. Tarihabi Adinigi right now. Muita right now. Can Munufa Juk that differentiate your political maturity and your maturity right now. Yipa Jahaso right now. Gambia, we are having these small sects that are born right now. Wow. Dara ji moom bu leen jaalo ak a neex te bon. Dara ji moom fu mu jógee moom. No way. You know, aji wax na dëgg yow, because Gambia yi fa xew njaalo beeg drug use beeg, you know, the abuse of alcohol. ñan ñoo de gën a naan Gambia foofu noonu jullit yi most of the time. So ñoom waxuñ si loolu noonu yëpp te ñu ko gis naan beegi ne Safi mu ne mo xale tuuti doomam bi deefa dañ ko jox kuus bi doomam bu góor bi bu dee tuuti kooku deefa. Gis nga li ma wax. Someone gis nga li ma wax. And it's serious. It's really serious. And this is something that we have to speak up about, and we are all suñ imam yi façon yi la ñoo wax. Gis nga religion dafa toppa xoola tey ñoom mufti Menk, xoola the other preachers around the world. Religion dafa evolve because the Quran is dynamic. The Quran is not stagnant. Ba nga xam ne religion dafa evolve tey ñoom imam Modou Fall xawma oustaz Modou Fall in Senegal ñu ngi preach about aduna based on the religion. Based on the religion, because yàlla alxuraanam is just dynamic. Loo si seet di nga ko ci gis. So ñoom instead of you preach about society, instead of you preach about these problems in these solutions, be part of the solution. ñoom ñu ngi always part of the problem. ñoom ñu ngi always di ñu delloo gannaaw di regress. ñoom ñu ngi always focus on sex, on women's private parts. You know, Gambian bi xam nga ba pare lii aji lii boo ko seetloo bu baax a baax Gambian bi has a preoccupation with sex. Kan mooy tëddaa kan mooy def lan ba nga xam ne ñun discussion with anybody te oyewu la caga
yow caga bi yow nii Gambian bi moo war a bàyyi because sex is like tida bi waaw mama dañ ko ku la fi bëgg a saaga pour saaga bi dugal xamal dara ñëpp ne di fi dafa génn ne diw sangam caga bi nii naa caga waaw ba pare mama gis nga xangal ma jaar man dama ko bañ moo suma partner is this obsession with sex with tida with caga with whatever men ni ñoom duñ dee tida fii ku laa wax ne caga ku laa wax ni moom tam mu ngi dem tida but also I don't get Mama, I feel that they have a misconception. Then create this myth around Tedante. Comme si also dugute lel yo ya de dang de buga goor sa sexual urge that they high bo hamne be yo duñ na de mëna control and that is what lool lañ parade all across ñu dugal ko ci bop nit ñi ba nga xamne they feel like goor ñi dañ an feel like insult to those women. Exactly. That's an insult. Like because yo da nga buga ñooñu sax xëj na ñoo gën a mandu sa ñañ yóbbu dem xarafal leen. So you cannot say that and you cannot make those assumptions based on nothing but assumption, not based on a single piece of evidence. But even if that was the case, even if dañ buga goor I was gonna go back to your point. Lan moo nekk a problem of jigéen mu buga goor mu buga am pleasure loo xam ne exactly like what is the problem about that yaa ngi sëy yaa ngi am jëkkër lan moo war a tax ba warloo buga goor No, gis nga xam nga imam yi what they should understand mooy when the prophet was man nag man di man ni fi mu nekk nii dama gomantu waxtaan bi neex na waaye fi mu nekk is 11 of my side gis nga prophet daf ñu bi moo dem daf ñu bàyyi two things man duñ ma go marriage wala you guys don't have a job yooyu lépp la ñu dee wax Well, you don't have a husband man ko thank God parce que tu dese si yow moom façon yi moom man bëgguma kon bëgguma wax loo xam ne da nga make a really important point because at the end of the day king ñu yeewa ne diw sanga dafa bëgg a góor kele bëggul góor wala lan moo tax ñu ko circumcise bu mun a téye boppam but again ñaata women loo xam ne tey dem nañ fi leen at the end of the day ñu demut leen sax ñu ngi mun a maandu téye seen boppa te amuñ fi ay doom yoo xam ne si njaaloo la jógee wala si takuñ la then ñi nga xam ne majority tey soo ko fi seetee joone 90% of jigéen ñi nga xam ne xarafal nañ leen amuñ doom sëy na waaw exactly am na ñoo xam ne dañ leen si biiram ba ay ñetta ñeneenti doom te nga ne yow loolu nga doon aar ba nga xam ne kooku leeli nga yëpp bam jeex nga yóbbu ko ba taay 30 ma ne understand and I'm telling loolu noonu yëpp because at the end of the day waaw dañoo wax loolu la ba pare jigéen ñi sax dañ ko def si suñ boppay ba nga xam ne sax yow soo bëggee soo dee bugga wane sax ne bugga nga laalante bugga nga sex doo ko dee bugga wane because dañ naa wala even sa diggante sa góor sax sa diggante sa jëkkër sa you don't want to show ne yow bugga nga lii because of lan dañ ñoo wax ne yow caga nga wala lu kon nga jàngee lii warloo mel noonu like society dañu dee condition in such a way that loolu moo ma dee rey man because I don't understand lan moo tax yow góor nga war a mun a àgga sky 100 waaye yow nga ne man sky 55 laa war a am because of lan man jigéen la so that is the concept they put in people's mind so FGM ak ñaaka dugaleel wala ñaaka dugaleel amul dara lum defa yow like it's not the only thing loo xam ne mooy determine yow sa pleasure or sa heightenedness of sa pleasure loolu lu dee def pleasure bi dëgg la clitoris bi loolu lañ ko defaree waaye it also depends on yow sa partner it also depends on yow sa mental state it depends on environment bi it depends on xam nga li ma dee wax connection gis nga góor yi dee wax about FGM di ko push ni yëpp like you said from the beginning, they don't know their way around a woman's anatomy. Most of these men talking about this, thank you. Most of these men, I mean, I have to be on, most of these men, because ñu ngi fa ne nga ek rek ci kaw jigéen param mel ni xar wala mel ni nag mooy the pleasure for women. It's not. It's not. Yeah. So yow ñii ñoo xam ne understanding sax their way around a woman's anatomy. ñooñu man moo tax duma leen debate sax about the women about FGM or anything to do with women because you don't yeah, I mean
param. It's not sex. Yeah. But they don't know this. Most of these men do not know this. Yeah. ñoom foog moo tax danga leen a dégg sax si seen discourse ak si seen waxtaan lañ dee wax waaw jigéen bi warut a am too much pleasure because dafa am suñ ko dogutee dafa bëgg a góor because they don't know how to please a woman. Yeah. And they insecure about the fact ne am na jigéen yoo xam ne sax dinañ taxaw ne leen ne li nga ma def nii dara baaxu si munuloo. Wow. Oh, yo, you know good. Yeah. You don't go far. man sama faa si la man daal li ma wax rek mooy Aji ñu ngi it's very unfortunate. It's man very unfortunate. ma gis góor No, it's true. But so góor yëpp su ma leen gisee social media, I know that most of these people, billahi, they cannot even please a woman. No. They don't know. They don't know. Or they are single. Or they are single. No, or single men. Fi mu waxee ne am na ku wax ne su jigéen bi su feneen soo ko mënta laal feneen mu yëg ko baat bang fa nopp be yeneen parti si yaram. Imam Fati ko wax loolu bu amul benn boy ko kooku noonu Imam Fati moo ko wax. moom Imam Fati mooy problème am. moom moo toog télé di describe loolu noonu télé right now ba pare di they can't even kiss. suñ la kissee am na ñoo xam ne moom buñ la kissee soo moy tuutee di nga am tatanos parce que suñ nekkee sa gémmiñ gi di nga dem lopitaan. moo tax xeex bi daal góor yi man de lu ma wax rek mooy góor yi nañ si jàppa li dem through right now lii is a war against all men not only jigéen because ñun tam ameen ay doomu jigéen ameen jabar right now gis naa am na benn programme mu nekkoon on Friday last week ñi wax ñu ne góor yi waruñu see bokka ma jóg ma mer ne ko tax te ñu am doom te ñu we are fathers suñ doom ñoo jël yóbbu ko right now lii it's not about a thing right now remember ki ko def it's not you it's not ñu ñuy wax right now it's about the girl child nañ ko def right now am na benn time pakaw dañ daan fekk ni doomi jàmbur si street bi xamuñ na christian la na du christian na olof na whatever dañ koo jël from the street wala mu ngay àndaa seen doom yi ñu jëlaale ko yóbbu ko. That's how bad it was. So imagine you get to a point boo xam ne yow sa doom sa save it out there and because it's lawful mun nañoo yóbbu sa doom ñu ñëw mënuloo si dara against them in front of the law. That is crazy. And I see some Gambian men, prominent góor ñi nga xam ne ñëpp na leen naw right now ñu toog ñu ngi defend Imam Fati ñu ngi police act right now te ñi nga xam ne ñu ngi am ay doomu jigéen bu ndaw right now ngi yaa was suri laay lii koo xam ne soo nekkee góor mun loo see ànda o da nga compromise sa intégrité ak Imam Fati nang ci mandu now diine lum ñi kaa jàngale diine islam lum ñi kaa jàngale mooy mandu now ñu ne fen buy defar sax moo gën digga gu yaaxa diine islam dafa rëbb képp kuy jóg di indi fitna Imam Fati tey jii su nekkee li moo xeex it's a good cause sax fitna la indi si réew mi right now amu si tiyaabu yàlla mu ngi ko rëbba mu ngi fa ne mooy imam mu ngi fa te fekk Imam Fati na toog xoolaat boobam seet ndax moom lim jànga ndax xam na ko right now two things nañu yonte bàyyi alquran ak sunna mu ne suñ demee ba réeru bañu xëccoo right now let's go back and ubbi alquran bi ubbi sunna bi right now te lii nii mënuñoo nettali fu ko all the four Islamic theory waxee mooy Imam Malik Snafi Hafi none of these Islamic school of thought bring in FGM first current right now Islam bi nekku fa sunna bi nekku fa yëpp ay nettali goo xam ne ka ko nettali fenkat nag Islam kàccoor right now where can we rely on as a Muslim ne lii lu baax la nañ ko def right now su nekkee tradition nag ku nekk xeex sa tradition sa biir kër bor bu ñu puus doomi jàmbur right now ba bu ñëw bu ñëw influence law bu ko turn Gambia into an Islamic state. Gambia is not run by man Muslim la I'm a part Muslim right now but talk National Assembly di jàng ay Alxuraan is wrong right now man suma liggéey kaay xam nga ñu ngi leen a seetaan Pa Ousmane ko doon wax balaa maa dem wax naa leen the uniform issue FGM 13-year-old getting married next thing ñu ne dañ bëgg a dem parliament su ko defee suñ luwaay ñu islamize ko or whatever xam nga ñu ngi leen a seetaan Gambia seen ustaas yi dañ dee defante xam nga dañ dee tontuwante dañ dee seetaan maa gis ñuy tontuwante jànxay TikTok ustaas yi si boppam dañoo dem déglu ñuy tont ma ne waaye ba xam nga ma wax naa ko suma partner ma ne ko balaa ñuy sëy doo déglu benn ustaas si Gambia man dama leen ko si TikTok ma seen ko ma ne ko gis nga ñii kii mu ngi wax nii kii ma ne ko ustaas si Gambia ñoom jigéen ñi la ñoo xee fii doo ko fi déglu ñun bii baan Gambian preaching
Mother Gambia Ustasi Sebun Taka the last 1 month. Wow. Gambia Ustasi. I think Paos at the end of the day tamit léegi technology comme lu mama doon wax la fu mu nekk ni Quran bi translate nañ ko am na transliteration Imam Jane bi nekk Europe Norway am na def bindal na Quran bi in Sweden fii suma imam bi manko lifin ndeysaan jabarama gaañu but moom you know he wrote the whole Quran in translate ko in Mandinka so ko déggutee sax fi mu nekk nii ignorance is not an excuse moo tax dañ war a bàyyi this hard mentality man moo tax duma dee jubóoy duma dee jubóoyee ñoom because ñoom hard mentality ñoom fu crowd bi ne kër ñu mel ni nag mel ni so you know I guess ne at the end of the day nit ñi la ñoom ñu ngi mobilize i nit pour on the 18 ñu ni tamit ñu ngi mobilize nit pour on the 18 so képp koo xam ne yaa ngi Gambia jigéen te you are against this ñu ngi laa ñaan nga dem si National Assembly bi yéen tamit ngeen wone seen métti because li gën a métti si xeex bi nii yëpp moo nekk ne góor ñi ñoo nekk di décider jigéen ñi loolu moo si gën a métti waaye soo leen demee yéen tamit ngeen wone ne ñii ñu ngi wone ñoom dañ recruit si seen school si seen madrasa si yeeg yooyu noonu ñooy leen recruit yóbbu leen ñun dañ bëgg a doomi Gambia comme ñu mel ni and that is the worst part because children that should be in school this year Jammeh school of playbook bi nga xam ne mooy nga dem jëli xale yi si seen school yi génne leen dem taxawal leen loolu noonu moo war a stop police si boppam ñoo war a nangu benn under age child nekk si National Assembly bi ne dafa protest. Mama, let's start the campaign by telling the Minister of Education and the authorities why these kids, if they leave those schools at school time to go to National Assembly right now, let them sanction the school. Exactly. That's why we start the campaign. Our government is very silent on all of these issues. They should have reacted because there's no way those children underage wara dem school ngeen génne leen yóbbu leen si National Assembly ñu taxaw fa ñooñu xamuñ sax moom the health implications of FGM balañ koo xam fekk mag na it's late for them. If I do the tweet account or contact for Minister of Education, I'll write to them. If these things happen, sanction them. You're talking for right now. Mama, let's try and write to the Minister of Education. Only 18. Any school people that is out, though is their right to protest, but not at school time. During school hours. Yes. We need to write to the Minister of Education and to the authorities right now. If you use your school children to go and protest, you are technically using them to be an extremist. And put your school down. What's the problem? Anybody can go to the National Assembly, right? But we want the National Assembly members to tamit. Then represent Gambian community because so say take care of might be first time we bring them on the fourth. You and I cannot relate with those people because it felt like Nyungi won Saudi. It felt like Linia could Gambia. When you walk the streets of Gambia, when you go to the Saravana market, you don't see that. Everybody is like that. So voices of the people that really matter. On board. We have to normal people normal. Why come ordinary Gambian come if you look at us, you know we are Gambians, you can recognize you dem si National Assembly National Assembly because you cannot decide for women te jigen yaangi fofu ñu ngi sen placard ci nga ne ñi ni UN ñoo leen fay ñi ni NGO yee leen fay waaye ñu kaalay ñooñu noonu fayuñ leen ñi these are authentic Gambians. It doesn't work like that. Let me tell you what happened last week on the 4th. The Madam Banyu si Parliament on the 18th bini. On the 18th 18th of March mooy Monday buy ñëw nii. Waaw Monday di ñaan góor boo xale ma uti pass. Ma war a uti pass man dem Gambia dimanche. Yow da nga recruit gaay. Ngeen di ñaan ngeen dem si National Assembly bi ngeen dem wane seen métit. Am na ñoo xam ne si yéen doo leen mën a wax lan si lan ngeen jaar because of lii dafa sensitive because of taboo bi nekk si around this waaye ñu ngi leen di ñaan dem leen su fekkee doo leen wax sax ngeen sol t-shirt wala ngeen jee seen placards waxtaan ak seen National Assembly members yi because it's important for them to hear. Man am na koo xam ne waxtaan naa moom like he said to me moom understand utoon ne lii moo dee dal jigéen
su demee leen ma ne ko léegi nag you're hearing it from the horse's mouth. We are not I paid. think even like Jammeh's time, Fatou, let's mobilize and get the numbers of the National Assembly members. Come ni ñoom Imam Fatou nekk di def, and then we share it. Pa also ñu mën a dimbale si loolu. And then we share it. ñu laajte jigéen ñi ñu dugg call leen. Wax ak ñoom explainal leen ñoom liñ go through, because a one-to-one phone conversation is more private than ñu lefin. Why at least on Monday ñu ngi appeal to everybody ko xam ne mu ngi Gambia nga génna. You don't need to say I'm a victim. You just need to go and support the women that are fighting against this. Masi ñu mel ni ñoom Fatou Balde, ñoom Jaha Dukure, ñoom Aisha Balde, and all the other women that are on the ground. ñoo xam ne ñu ngi nekk si National Assembly bi di xeex li xam naa Nancy moom moo faa jiitu moom Fulani Queen. That's what we need. We need the numbers there. We need to show them. Hands off our clitorises. Hands off our clitoris. Hands off our clitoris. ñoom ñu ngi wane ne ñoom ñuy dem. My clitoris matters. ñooy authentique Gambian waaye ñun ñëpp Gambian lañ te ñun ñëpp we've gone through it. mu ne. xam nga last week dafa dem Banjul lu soo assembly ma waxa benn jigéen ma ne ko yow loo fee def waaye jànq bi mënu maa lu ba oti mooy bi ñoo protest noonu force one parce que may woon Banjul ma ne ko jànq bi xam nga loo fi aussi na ma déedéet mais kon laa tax nga ñëw mu ne dama ñëw pour jàppale suma gaay ma ne ko xam nga lu FGM na ma déedéet ma ne ko so waaye ngay support yi mu ne ma sun ustaas yi moo ñëw ak sun leader bi moo ñëw right now so mën nañu génn wow, so without actually knowing why they were there. Exactly. So hamun right now. So bapa li simo jëm right now. Dafa am li nga xam ne su ma ko waxoon tey jii or suñ ko waxee dëkk bi dafa tas right now. Waaye nañ dem ba si kanam. It's politics. It's political and it's tribal, unfortunately. Yes. And that is the sad part about it. Yep. That is it's the sad part about it. So li natal Gambia. And xam nga lii dafa sad because xam nga la liñ doon xeex about female representation in National Assembly façon yi ñoo tax because at the end of the day ñaata jigéen ñoo fa nekk and even those women ñu doon wax about Fatou Mata Jawara Dr. Touré mu doon wax ne she went through the training won nañ ko gis na impact si she was meant to be a champion you know an anti-FGM champion waaye lan la def like she is in the middle mu ngi sit on the fence still because dañ dee ragal pour offend you know you cannot be moo tax ma dama dee wax ne you just don't pick any woman and put them in the National Assembly da nga nit ñoo xam ne they are competent ñun bëgguñ it's not about the numbers alone it's about competency quality nit ñoo xam ne dinañ mën a deliver understand nañ issues because su fekkee ne ñun 5 rek la yéen a ngi nekk 50 something wala 40 something already you are intimidated by those numbers yaa ngi ragal ne su ma waxee lii lan la noo wax ñun buñ nekkoon Banjul when we speak about FGM si radio bi su ma dox from bi talinding bay di ñibi saga yu ma dee am daf dee bari everybody talks about man suma yaay moo nekkoon biggest advocate for FGM daf daan sàcc xale jàmbur yi mu leen di dem di leen yóbbu di leen dugal and for a long time balaa moo d'accord man but until when I gave birth ma explainal ko lan laa went through mu ne ma ne yow lu tax ngay wax loolu man duga naa ñun duga nañ sa maamata maami yëpp ñu ngi ko doon def te amuñ woon problème bi ma ne ko because gestuwu leen ko yéen you didn't get to these things you didn't sit down to even think about it loo xam ne ngeen ne suñ ko waxee dañoo dee because loolu lañ nga dee wax suñ la dugalee soo ubbee sa gémmiñ nga wax luñ la fa def dangaa dee dañ dee yàlla rek moo amee lifini nit yàlla rek moo mën a rey nit and at the end of the day islam la ñoo use pour manipulate the mind of people te islam bi diin bi is for everybody kenn bum tuuti loo sa boppa yow muslim nga gom nga yàlla xam nga lan moo def nit julit xol bii nii fii what's in your yàlla sa that's what he pays for so amee a good heart looy def rek lu ñoo fay rek is from the heart su fekkee ne yow good intention that's what I want to say sa intention lañ dee fay so yow Imam Fati is not a better Muslim than you are so don't allow them to manipulate you luñ la wax laajteel keneen ak keneen always try to be hear the other side as well nit fu mu nekk ni even soo jàngutee diin sa jamono dafa passé ba nga xam ne tay boobu dañ dee wax we saw it at the press conference góor ñi ñëpp dañ wax ñu doog a indi benn jigéen because we complain we seet ne seen dialogue bi jigéen nekkutoon fa pour wax so léegi indil nañ ñu benn jigéen pour ñu wan ne kooku jàng lan moo tax ba defuñ female religious scholars yi nekk Gambia ñu lead this conversation this is about women góor ñi they are allies it's about our body they can come with us why we should be leading this conversation man duma dee bëgg am conversation about this góor mu lead ko because this is personal man maa ko dunda
so lana tax ba jigéen ñu fa nekk si Supreme Islamic Council ñooñu ñëwoon forward ñu talk about these issues. Because ñun jigéen Gambia jigéen du tus dañ ñu deem to certain level boo xam ne ñun duñ tus yow xoolal ñun chef boo juddoo lañ laa commencé naka ngay toogalee góor baleel góor di defaral góor everything Gambia góor gis nga dañ la waxante dëgg ñun suñ life is centered around men ñoom ñoo ñu contrôle lu si wax xoolal benn jigéen bu strong rek na fi génn sax mu wax wala nga wax loo xam ne dëgg la aduna bi yëpp góor yi yëpp ñëw kataak la saaga la because jigéen warta am baat benn jigéen bu strong mun naa intimider góor yi Gambie yëpp because ñun waruñoo wax ñun dafa nekk di ñu yoo xam ne ñun dañu war a not te fuñ nekk foofu lañ war a gis nga tey boo fi génnoon wax ñu ne waa aji moo fi nekk di yaaxa yeneen jigéen yi moo leen a moo leen a wax ñu nga di demee su ko defee aji boobu dañ laa nekk di la saaga pour noppi loola ñu nekk di la bul associé te ñoom maama li ngeen waaw ñoom nekku baaji jigéen bu bul baax associé gisuloo te nekku ñoom di sëy su ko defee ñu ne la noo Gambian man wul maare yu loolu yëpp ñun dégg nañ ko fi ñu génn ooye la caga ñun yëpp dégg nañ because ñun jigéen dañ war a kepp pour noppi ñun daal dañ war a toog ñu enslave ñu ba àdduna tukki so da nga gis ne ñu ay society dafa man de dañ change ma dee dafa defaral evolve favor man am na moom li xew because man dañ ma dee scared of our filtal man strength. the men that should not be around me so man I am happy ne man I would not be because man you cannot be a certain kind of man and be around me you cannot be a toxic kind of man and be around me because duma ko accept so man moom dañ ma dee dimbale torop si di filter di ma génneel façon nit ñooy noonu and like I said lépp luñ la wax rek mu ngi si seen ndey yi lépp luñ la wax mu ñoom seen caractère la wone because ñoom ñoo xam lu ñaaw lu ñuy wax nit ñi si ñoom la faxee baax si ñoom la jógee moo tax ñu xam ko pour war la koo xasee so at the end of the day nañ leen continuer di advocate aji because we are the voices of the women who cannot speak we are the ones that these women rely on ñu bari soo gisee ñi laa inbox on si suuf ne la ne tey danga it's like you spoke for me tey danga wax ma kontaan tey danga wax ma kontaan tey lii and it's because of people like you know like I said Fatou man dama déglu vidéo mi ñaari vidéo yim def yëpp on FGM and I shared it dama ko jël copy ko on WhatsApp di ko yónnee suma contacts di ko yónnee like suma family groups and stuff and we have to do that if you have WhatsApp and your people in Gambia have WhatsApp copy these videos and send it to them we have to gis nga time jaame dañ daan def reach 15 ku nekk nga reach at least 15 people ngay dugal suñ audio yi ñuy déglu li xew Gambia di xam li xew we have to start doing it that again because ñu ngi tollu foo xam ne fi mu nekk di Gambia ñii ñu ngi koo delloo gannaaw ba nga xam ne nit ñi nekkatuñ di xam sax what is going on ñun ñoo am pour nekkaat di jóg di leen educate di waxtaan ak ñoom di leen gindiwaat di leen indiwaat pour ñu understand the implications of what these people are doing and the societal on the causes yi nga xam ne consequences yi nga xam ne moom la mun a am for the future so definitely aji buñ soona Fatou like I always say balaa ngaa dem dama seetlu leena si Gambien bi gis nga ñun mënuñoo am argument boo xam ne is educative te yow mun ngaa wax ne FGM comme F lu moo wax ni maa ko dunda maa ko go through ma ne keneen xamul lu F di wax dafa ñëw bugg a arguwa FF amul fu mu base argument am amul sense amul knowledge of what they saying demuñ def research léegi mënut argue lan la moo wax lan la moo teg on the table dafa ñëw rek mu saaga kooku because amuloo dara lu important loo because F moom ku ko tontu moom daf la dee indi statistics indi la research from the Gambia from scientists that have done research indi la statistics from GBOS indi la everything ñëw tegal la so yow soo ñëwee di wax ak moom soo munta like you said so munta amuloo that intellectual level sax to be on that level so li nga def mooy saaga again sa boppa nga wone sa ignorance nga wone sa boppa nga wone man noonu laa ko dee gisee so that's why ma ne you know Fatou you're a huge resource and we are also very proud of you and suma battery bi nag moom you know we're extremely proud of you and everything that you're doing for women definitely we appreciate your sacrifice definitely te ñu ngi la ñaanal ñun ñëpp ñu continuer di gën a mun a am doole bi and the courage and the strength to come because it really takes a lot from anybody because lii tamit yombut li ñoo dunda but ëllëg suñ society ëllëg suñ doomi ñeneen jaral nañu ko pour ñu continuer di xeex pour ñu am Gambia boo xam ne jigéen duñ ko jaay doole because of jigéen la jigéen duñ
ko teg suñ xale yi surtout duñ leen teg lii dem di leen xarafal xale yu jigéen yi di yàq seen àdduna ëllëg so definitely xeex bi jar na ko nañ leen continuer di xeex nañ leen continuer di waxtaan ak ñi nga xam ne bugga nañoo dégga bugga nañoo jànga bugga nañoo engage very constructively ñu continuer the dialogue with those people ña nga xam ne nag ni nga ko waxee ay saaga ak yeneen moo leen tax a jóg ñu seet leen rek ñaanal leen parce que ñoom seen bopp rek lañ wone ak li ñu doon ak niñ leen yaree kooku du moom kenn mënu ci dara so definitely definitely kudos to Lamin Jai, Jamano News. He has been at the forefront of this, the vanguard of this, the hair ak ñi nga xam ne extremists yeeg fanatics yeeg rapists yeeg rape apologists yeeg yëpp ñu nga sa péjamba di saaga di wax waaye taxut mu dellu gannaaw and loolu takes a lot pour nga def loolu ñu ngi ko ñaanal moom itamit yàlla gën ko dooleel yàlla gën a strongal plateforme am yàlla gën ko yóbbu si kanam parce que definitely li moo def is not easy li moo def is not easy and soxla na ñun ñëpp ñu jàppale ko soxla na ñun ñëpp ñu taxaw di ko lefin te definitely su fekkee ne am na anybody out there koo xam ne mun nga koo support moom Lamin Jai run a newspaper or any online media yombut so run an online media yombut su fekkee ne anybody can support him in any way reach out and support him because that's very important nga reach out to moom directly nga support ko definitely and other suñ brothers yi out there man fi mu nekk ni wax naa la gars yi dañ dee ñëw saaga benn yoon su gars yi génnee brothers yëpp génne ñëw sotoo leen rek nga gis den ñu daw dugga si seen rabbit hole yi dugga very 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 góor yoo xam ne sax ma ne ko kenn du yow dama ko doon invité ma ne ko moom jàmbaar la waaw dégg nga ne because maama lu mu de te du ko kenn du maama kenn du ko tere wax kenn du ko tere bida ma ne la few weeks ago xam na lu dee ma ne ko Sadio Mané bu mu tekkee jabar noonu gars yi di fi ma safi ñu ngi wild fii ñu ngi plan kan la ñoo ñëw live rek ñi si maama bi da rek ma screenshot rek ñoo ne safi mu waaw safi dama ñëw maama waxal nañu si soxla ma ne ko jaratoon dem moom dafa xeexee ba ay non definitely maama like li nga wax fii nii rek la like yow suñ la gisee si xeex bi sax dañ dee gën a jox doole like we all look up to you and xanaa nga yoon bi like fuñ wax affaire yi jigéen you are there like suñ la gisutee sa nit ñi dañ la dee dem wóor di la lijjanti ana maama because of loolu nga create that's the brand you created for yourself and ñun we are ever so grateful parce que loolu lañ dee wax jigéen foog ñuy supportante gis nga tey man dialogue bi bu ma ko déggee dama dem so low and then we are in this group and the women were just sending messages look after yourself parce que tam yenn saay foog nit laa rek te nit rek la so dang dee dem time boo xam ne dang dee dem solo waaye if you have women like you ñu nekk si gannaaw di la wax ne like keep pushing xam naa ne métti na waaye continue loolu daf la dee gën a jox jom mu gën laa jox strength pour nga carry on so yow affaire sa we wouldn't even say it on here ñëpp xam ne dunda Angleterre nekk naa fi musuma dem dëj musuma dëj man dëj sa musuma affaire waaye maama bu papaam gaañoo ma ne Safi ne we have to go ma ne ko because tey mënuma wax ne maama génn na taxawuma si dara waaye gis naa mu taxaw ay jigéen yoo xam ne jigéen lañ comme man understand ba pare man dama dee wane social media bi ñu ñëpp a fi bokk kenn xamul kañ mooy sa bis te kañ la moo ñëw boo tooñee ñu ñëw wala boo tooñee ñu ñëw wala comme tey koo xam ne comme maama bu amee loo xam ne comme dëj la boo bu ma doon nelaw sax nit wax ma ko dama war a mun a jóg ma dem yow bi ma demee yaa maa gis maa ngi daw kees ba sax waaye at the end of the day tey xëy na ñam ko taxawal munu ñoo ñëw sa dëj ba waaye man mun naa fa dem ma di taxaw moom si ñooñu seen bopp rek seen leen it's a very difficult fight tamit xam nga and within ourselves tamit yow xam nga experience matters as well nga they hold there's a lot of hand holding bi they happen in the background boo xam ne tamit xëy na duñ ko dee gis outside even self help nga mun a pare wax rek nga call maama ngeen debrief tuuti calm down nga mun a call Ndeye Jobaate the other day maa ngi woon si the same platform with Ndeye Jobaate I had to call her ñu waxtaan tuuti loolu noonu moo dee push society moo dee tax be ñu gën a mun a am doole because xam nga góor xam nga lu tax ñu dee xeex because jigéen is very resourceful jigéen dafa am doole they can see the strength in us gis nga ñun suñ téyewantee rek ñu dem
ñu xeex like it doesn't matter how many góor like we fought a system here si xeexi mama bi rape case yi mama bi system lañ doon xeex and we stood firm. It was like less than 10 people you know with other women of course outside waaye ñu génne si feeñal seen bopp it was like less than 10 waaye jàppante buñ jàppante Diego buñ Diego lolu moy one thing strength and I think as women we need to be doing that. We need to support each other even if you're survivor of FGM why impact la you feel the impact la but because you went through it suko FD wax wala diko mama di wax so community support bu ko ngañ don't go there attacking because that danga strengthen patriarchy danga strengthen system bo xamne dañ ko create pour notal jigen and that is not going to take us anywhere parce que dëkk boo xam ne jigéen mënuta am right am jigéen mënuloo ko empower dëkk boobu noonu is always going to be going backwards dëkk boobu du mës a develop and that's what we are seeing in Gambia so ñu ngi leen di ñaax nañ leen supportante as jigéen whether we do it in the open wala ñu def ko si background bi nañ leen supportante man I am so grateful of the people that are surrounding me ñoo xam ne like yes we don't speak all the time but anytime I'm down in this work that we're doing, I can pick up a phone call, ma waxtaan ak ñoom ñu dalal suma xel, ma carry on, and that's what we need. Nekku ne man dama bañ like in this fight for FGM, bañuma suma diine, xeetuma suma diine te am naa respect pour kilifa, am naa respect pour aada, waaye aada daf dey change. And su fekkee aada boo xam ne la dimbale wu jigéen we have to fight it dañoo educatante ñu génnee boobu noonu indi beneen aada boo xam ne dinañu dimbale loolu foofu la noo waxee nekku ne dañ bañ a respect ñoom imam wala dañ bañ ñun bëgguñ suñ diine wala dañoo xeex si ne déedéet we all love this deen ñun as Muslims or Christians waaye dañoo seet loo xam ne tamit am nañ njëriñ pour jigéen te xam nañ ne lii amalul benn njëriñ pour jigéen toroxtaange rek lam dee indil jigéen notal rek lam dee indil jigéen loolu moo tax we are fighting pour ñu en ko pour ñu mën a protect suñ xale yi ëllëg si biiru bu maa jébal suma doom bu jigéen bu ma am pour taxaw di xalaat ndax jëkkëram dina mën a jaar si moom damay dem di génnee suma dignité doom parce que loolu dignité la imaginal aji ñu laa yóbbu bés bi nga waree dem ñu sa jëkkër balaa moo aaga si yow fekk keneen aaga na xooti na sa kër already loolu with a blunt razor blade man si biir bi imaginal nga jël private party jigéen ubbi ko dugal si razor blade gaañ boobu noonu nga demaat forcé ko ne guddi boobu na tëdda ak jëkkër bi pour mu mun a ubbeeku otherwise dafa tëjuwaat ñu am pour repeat the same process it is very sad it is inhumane it is inhumane it's very inhumane and amul benn njëriñ ñu bari see dee ñu bari see am health complication ñi ko wax ak ñi ko waxul ñu bari seen jëkkër yaa ngi génn si biti duñ ko wax de waaye that is it parce que ñu bari I cannot tell you aji ñaata jigéen am na jigéen boo xam ne kooku musuta am orgasme buñ waxtaanee maa moom ñu nekk di waxtaan pour mu explore moom si boppam yaramam bi pour mu mun a aaga foofu noonu parce que dafa dugal leen te daf dee xaw a xaat pour soo duggee leen soo understand te sa yaram bi nga aaga foo war a aaga like buñ demee ba mu realize ba mu force dee mu am orgasme aji kii daf ma kool dafa mel ni danga ko may million mu ne ma man xaw ma woon lii naka la mel dund naa 10 years maa ngi sëy suma jëkkër musuma yëg lii te jigéen góor baa ngi am yëg-yëg bi so it's unfair like there is nothing wrong about jigéen mu yëg boppam yaa ngi sëy yaa ngi am jëkkër loolu noonu sa right la danga ko war a yëg so buñ def loolu tamit taboo dama leen ko ñaan don't do it as if bu leen def ne lii suñ ko amee ñun waruñ ko am it's not a taboo l'islam xaraam ñun moom di saafu ndaw lu baax ñun waaw islam xaraamalut ko so bàyyi leen nu ñu yàlla bindee National Assembly lay waxal lii dénkaane la like those positions yow dañ la votal pour nga represent yow sa constituency right te dang jigéen ak góor yëpp a bokk si constituency boobu noonu te a lot of times ñun jigéen ñi ñun ñoo leen dee fal politicians yi because suñ amutee jigéen ñi ñoo ëpp majority of voters yi jigéen lañ soo demee si campagne trail bi jigéen yee fa dee bëri so yow su fekkee ne tey dem nga vote ne ñu repeal lii people are taking stock of what's happening at the National Assembly and ñun dinañ campaign anybody ko xam ne vote na lii nii pour ñu repeal ko dinañ campaign against parce que dinañ xam ne yow you are not there for our interest comme nu imam Fati waxee ne dinañ dem ñoom ñu campagne ñun tamit ñun jigéen te ñoom góor la ñoom ñu ngey dem campagne ñun jigéen ñuñ koo def nag
So we campagne ñu suñu would go yaram and ñun fight. man Gambie rek laa de gis góor bu am soxla si jigéen ba tuuti wax leen jaalo bi ana ma soona jeex na kon aji jërëjëf ba dama tëddi Mama thank you mama la so much jërëjëf yaa mama Thank Paos you. am leen tamit good jërëjëf night. Paos moo ne invital F ak mama ñu ñëw waxtaane lii mu nekk góor boo xam ne ndeysaan moom saa yi nekka mu suñ gannaaw te gis naa fi tey góor ñu bari si comment section bi ndeysaan they are with us te ak seen yara dekku bi yëpp ndeysaan ñu bari si ñoom nekkuñ yëpp tey ku nekkaa ngi téye loxom because xam nañ ba man blog moom amul 1 2 3 4 fan ko bindee laa génnee ma wax leen ne jërëjëf tamit si viewers si F ñëpp a ngi wax ni F mu ngi wax si yar ak teegin te ñun ñëpp loolu lañ la xamee because dañ du déglu ñeneen duñ la dee déglu au bi ma nekk first time mama yow it wax ñu ne wax nañ fi ba pare saabuñ fi kenn waxuñ fi kenn loo xam ne tamit naka suñu noonu ñu wan leen rek man maay di radical feminist. waaw F ñun mooy loolu di taxul mooy suñu di jóg F waaw mooy di moderate one. waaw ñun dañ ñëw pour So ñun dañ am good cop bad cop. waaw kuy try pour dara sinkin si man bopp ni doo ñëw di saaga doo ñëw di saaga soo F ma wax la nii du loo ba pare ku am point rek comme niñ dee wax ku am point rek nga ñëw ak sa statistics ak sa evidence you don't need to listen waaye boo ñëwee na disagree amuloo argument amuloo fen foo ko teg foog nga saaga parce que foofu la sa xel em so ñu ngi lay woon a wax jërëjëf aji ñu ngi laa wax jërëjëf sa taxawaay rafet na definitely yow itamit combat bi yaa ngi si jàpp bu baax a baax a baax ma ne ko yaa ngi si jàpp bu baax a baax a baax mun ngaa ne konsaanuma comme ni ko ñeneen ñi di defee waaye taxut definitely fuñ taxaw fuñ génn yaa ngi taxaw nekk suñ boor and that's really something loo xam ne definitely kudos to you di nga call tamit si ron di ñu seet di ñu nemeeku and loolu noonu yombut si liñ nekk nii so definitely yow tamit ñu ngi laa wax thank you di wax itamit ñiñ doon seetaan ñëpp ñoom Fulani Queen ñoom Nubian Queen Tima Gueye ñoom daara ji Ramses suma sister ñoom ñëpp ñu ngi leen a wax thank you so much for background bi yëpp mama ñi nekk waaw bi yëpp di liggéey ak ñëpp daal ak ñoo xam ne ñu ngi si naka la ko kii de waxee ñi nekk si parenteer yi ak ñi ñëw after pour ñëw seetaan suñ demee because am na ñoo xam ne duñ dugg si live bi ba suñ pare so ñooñu tamit ñoom ñëpp ñu ngi leen a wax jërëjëf xam nañ ne ñun problème rek waaw waaye try leen daal vidéo yi surtout vidéo Fatou yi they are very educative so leen mu ne jël dugal leen si WhatsApp bi dugal leen si yeneen lefin yi yónnee leen di moo ñu am yooyu noonu muy dem viral nit ñi di ko dégga it's very educative and it's something loo xam ne definitely ñëpp mun nañ koo dégga jàng si moom melut ni man like I said moom daf dee mun a take time am wax ak lefin wax ak wax ak teggin ak yar ak indi tamit the evidence to prove what she's saying so definitely moom neex naa déglu nañ leen jël waaw because nga nekk si National Assembly toog ne amul benn medical lefin bu joxe te yow Gambia boobu rek major studies have been done both at the ministry ak mu ngi foofu noonu ak at the Bureau of Statistics yoo xam ne it's a matter of just pulling these things out of the internet it's so lazy of somebody to sit down and say ne amuloo any evidence of the te mu ngi foofu noonu li ma dee wax almost di la mbéj ci sa kanam gi so man definitely ñu gën a góorgóorlu rek like I said yombut waaye dinañ gën a góorgóorlu gën a try and hopefully definitely we will get somewhere but fi mu nekk nii moom aji bàyyil ma dem have a good night ladies and thank you very much good night Fatou so much waa good night mama Ramadan Mubarak Fatou waaw na ko dégga nuyu ñu Safi madame background wax ko ne maa ngi koo dégga moom itamit F la su topic amee daf dee dem mu read mu research mu jël mu ne jaalo bi lañ war a wax moom jaalo dafay bu fitam loolu la wax dinañ ko indi boobu arrangé wut gars yi duñ ci wax ñoom daal ñu lañ yëpp ak suñ culture aussi bye okay bye bye